ne YPA yaffe. YPA kino, YPA kiri, YPA. Did I zip up or I did not? So I don't teach what I cannot exercise. Woo! Remember, I told you that I don't talk about things I have learned. I talk about things I have learned, but also practiced. So I know that they are authentic. Mwakachenga, I only talk about things that I know that are what? Authentic. So I told you zip up. Zip up was part of the whole story, the whole thing of personal development. We are looking at personal development. How do you develop yourself? You develop yourself by zipping up, by making sure your inflow is greater than your outflow. Tekitegeeza sente zokka, naye omuntu ayogera ennyo okusinga bw'ayingiza. Final akomekera asiruwadde. Akomekereza bamuwandiiseko nti omusajja muki? Musiru. Kubanga ayogedde bingi okusinga byakola ki? Byayingiza. So, none of us should speak more than what we actually learn. If you learn 100, you should not release more than 30%. You should keep 70% to yourself. Kati nabyo nayize jjo nesusobola kubyogerako mu kirasi ya leero ne bwoba oyagala nnyo. Because byetaaga nange nga nsoose n'embikola ntya? N'obikolako. So the best way to have what we call personal development, the best stature, kwe kubanga okiridde ku mavivi go, n'oyiiya, n'opulaninga ky'ogenda okukola. Then, n'okiryoka okikola ki? Okipresentinga. Emma, where's my whiteboard? It is taking too much. Please. So today, I want us now to start winning. Twasooka luli mu mmere ntonotono, kati njagala tugende mu mmere ensajjako. Katono. Kirasi esembayo yegenda okubeeramu ekinyusi ekimalamu akagoba. The last class will have the chinyusi. The chinyusi is the what? The gist. The gist. Tugenda kuba tugimaliriza mu class ekola ki? Bino byenkugamba bye bintu byendowooza nti buli muntu singa abiteekako essira ateekwa okugaggawala mu buli ngeri. Nze goyogera naye. Let me see those that watched my video nga ndi e Busega mu Kigoma. Mwanike bulungi sibalaba. Okay. There are those that did not see, did not watch the video. It was such an honor tinafunako omukisa okusula mu Kigoma. Imagine nandibadde mbagamba kikati. Singa saasula mu ki? Bwe nasula mu Kigoma, Mukama alina ebintu bye yannyamba okukola ebyajja binsitula mpola mpola, nenva mu Kigoma, nembaako wensula, nenvaako wensula, nensula wenjagala. Kati ku Kigoma kye nasulangako, Mukama yannyamba mpisaawo akaki? Akamotoka waggulu waakyo. Kati nga sitona bakulaba gwe kamotoka koolaba kati. Nze Mukama yampaako omukisa at the age of 22 nga nina kalina enansana wali ku masitowa. Bameka bamanye nansana ku masitowa? Bameka bamanye amafuta ge bayita meru gali side ne side? Bw'oba oyingira nansana ndoza ge mafuta agasooka ng'oyingira ku masitowa. Meru bameka bagamanyi? Batono. Naye era mu abagamanyi njagala otune ku meru eri ku mukono guno ogwa kkono ng'ova Kampala. If you are from Kampala, waliwo omukono guno waguleba? Kati emabega wa meru eyo bw'onooba otambula tunula emabega wa meru weekoma wennyini waliwo etegula lya black. That was my house at the age of 22. I even had a school. Kindergarten ngikoma ku P3. Bwe yali etuuka ku P5 nga nina abaana nga 2.
Bwe tuka ku P5, I lost everything. I said, I lost what? Okumanya nafiirwa buli kimu, nafiirwa neze sifunangako. Does it make sense? I lost the man I had and lost the man I had not got. Meaning, I was now in negatives. Below ground zero. Lavayo, I was in Chigoma and I vividly stood and said, today if I lose everything that I have, in 3 years I will be back to where I'm supposed to be. Most of you did not understand it probably. But what I am standing on, these are the fundamentals I'm giving you. The things that we use to declare our destiny. Abambalowooza mbu oyogera bubi, oyogeza malala, simanya tugezezaako byonna, Katonda nagola Katonda bwakuwa omukisa teweefuula waggulu n'ansi. Let me ask you. Let me see those that know what happens if you have your wife and she dies during the labor. Let me see those that know what happens. Bameka bamanya ekituukawo singa omukazi afiira musanya. What happens? What happens to the doctor that was attending to that person? Mubasajja mmwe bakazi bamumuwayo bawe. Omukazi bw'afiira musanya ng'azaala, oyo doctor aba waakusiba. This is information you need to know. It is against the law of Uganda for yomukyala okufa ng'akola ki? It is against the law because that is not a place to die from. Kakudiremu. Why? Because there are systems, there are things they have proven, they have put together that when you do ABCD, it must be a success. Wakachenga kati wembuliza. Bwabanga waliwo musomesa gwe bagamba nti oyo kasitaba nga yasomesa omwana wo kakasa first grade agirina. Je baliyo ate baliyo? Je baliyo. Lwaki abalala bafuna first grade abalala ne bagaana? Okimanyi nti ono yagaana okufuna first grade ng'essomero alisomezeza emyaka 2 asobola okugamba nti oli akudaala. Bwamugamba me I cannot understand. Nensomesa omwana mu P7 mwaka gumu, myaka 2, myaka 3, myaka 7 ng'era sitegeranga nga bwe bayita P7 nze musomesa. Okategedde? They are practical, proven principles that we can use and beat poverty. That is the entire reason. Singa ekyo banja babadde bakikiriza, I wouldn't have wasted my time calling you guys. Trust me, there are many people, other people that want to come. Naye nagambye katusooke tukole ekikumi ndabe kikoze ki. Have you learned something or why we have just wasted what? Anti olwo tutandise. Duli twayogera ku personal development. Bw'omala okutegera personal development, these are the things you need. Those personal development principles, nakugamba soma nnyo. In the personal development, kandaba baguzeyo obutabo. Omuyeka. So I'm wasting my time. Trust me, I cannot teach you everything. Actually, if you want to learn everything from someone, don't waste your time. 90% is going to come from you trying to read. Duli safuna mukisa. Kubatwala mu office yange kubalaga byenzikiririzamu. Peter, you have to remember today, bwe tuva wano tugenda kusooka tugende mu office, then tulyoke tufulume
tukomewo wano tusabe. Naye nagambye baweita babeere no maaso baliwa. Bw'owulira ng'ennyonta ekuluma, ng'enjala ekuluma, osonga wano. Jangu obeere no maaso. Here, where they can see you. Because we don't have lunch. If you read a lot, you choose. Now, kati oli toli mu kuselectinga kyengenda kugamba right now. Okitegedde? Era bw'onooba obuuza, it is most likely you're going to get questions from what I have said. You get my point? But when you are reading, you will be selective. Ojja kulondamu by'okola otya? By'oyagala okusoma ne by'otakoyagala kusoma. You get my point? Kati assets, tuyina types of assets nyingi. Teri muntu mugagga atalina kino. Tuli hamwe? Nale tuli twena. I am telling you, teri mugagga atalina ki? Assets chechi bye by'obugagga. Eby'obugagga bye biriwa? One, we have spiritual. People take this for granted. Era yesterday waliwo gwe nabadde naye akola mu State House eyo mbu yagambye bwe yajja kugenda mu kanisa ng'amaze okuwasa. Spiritual asset, nze simanyi gwe kyoyita Katonda. But whatever it is, a spirit must be something bigger, greater, superior, omni what? Omnipresent, omni what? Omnipotent, omniscient. Nayina argument gye nalowoozaako nemala ne nefunira answer. Hello sir, how are you? You can proceed please, no problem. Argument gye nalowoozaako yeeno, bwe babanga abantu basinza sitaani ddala ddala okakasa tebasinza Katonda, nabuuza kibuuzo, sitaani yakolebwa ani? Ono buba butamanya. Naye bw'abanga sitaani asobola okugaggawaza, obugagga obwo yabujja kwani? Yabubba kwani? Kati bw'abanga sitaani asobola okugaggawaza, ate Katonda tagaggawaza nnyo. Abasayansi omufu. Olaba bw'oli mu ssaako ng'ozannya, kati ogaana mu Katonda taliyo, okkiriza nti sitaani gy'ali, kati otegeera bulungi. Kati sitaani ye yabeerawo ate awatali Katonda. So my answer is, beera n'ekintu ky'okkiririzaamu. Buli mugagga gwe mmanyi, in the world, I told you the other time that there are 3,028 billionaires in the entire world. Each one of them has what we call a spiritual affiliation. Spiritual affiliation. Spiritual what? Affiliation. Nti abaako n'ekintu kyakkiririzaamu ekitakwatagana na ntegeera ye ya bulijjo, ekitali muntu wa bulijjo, wabula ekintu ekyo kyakkirizaamu kye kimuwa amagezi, kye kimuwa idea, kye kimuwa endowooza ey'enjawulo. What is the purpose of the spiritual affiliation? I said the spirit, having a spiritual affiliation or a spiritual asset, is when you believe in something greater. Why? Why must you have sokovene kubyo kukkiriza nti Katonda agenda kuyamba? Why must you have a spirit? Why must you believe in something bigger? Why? You have sometimes questions that don't have answers.
buli lwaba n'ekintu ekitalina answer oteekwa okuba ng'olina omuntu gw'okikwasa. Wangi okugeza ogenda kufa ddi? What is your name? Frederick, when are you going to die? The answer is here. Okategedde akantu ako. Something omnipresent, something omniscient, something omnipotent knows when you're going to die. So you stop worrying about what you don't know, you focus on what you know. Mukategedde akantu ako. So people think that being a Christian or being a Muslim or being a whatever religion you are is just a waste of time. That is the only way you can get answers to questions that don't get answered anywhere. Ensi yatandika ddi? Ensi egenda kugwawo ddi? Ani gwogenda okusinkana leero? Osegedde, there are things we don't know. The only way we can overcome them, we can let them go, is when we have the spiritual asset. Do you know what a house, you know a house is an asset, right? What does the house answer? It answers the question of shelter. Ngenda kusula wa ngenyumba kugamba nze wendi jangu webake. So every asset answers questions. Are we together? Bino byenkugamba nkakasanga tewali katabo kogenda bisangamu. Okay. Okategedde akantu ako. Now, after that, there are things. Wali owuliddeko ekibuuzo ku social media okwo abatera okungoberera, Obedi wavaawa? Mutera okukalaba akamessage ako? I did not come from anywhere. I came from the spiritual world. Someone gives me spiritual ideas. YPA is not a copycat. It is an original what? Idea. Era buli muntu agigezezza akalemeddwa. Why? Because it is an original what? Era gwe nga tozze ne tukuwa blueprint ogenda kukulemwa. Nga kudiremu ako. How do you get to know nti bw'okwata gotsi n'ogattako management n'ogattako market ogenda kufunamu success? Ekibuuzo, why gots? Ekyokubiri, how did you get the management? What compared you to learn the management? Kiki ekyakusikiriza okuyagayaga onoonye management skills zino? Ekibuuzo, akatale ko wategeera otya nti gyekali? Kubanga embuzi nakula weeziri ewaka. So, spiritual asset yeno ezaala ki? Ideas. Ekyobugagga ekisinga okuba ekikulu mu nsi yonna tebakulimba nti ze ssente. Tebakulimba nti y'ennyumba ennungi oba kanekeresi ka golodi aba akazaabu. Ekyobugagga ekisinga obukulu mu nsi is the idea. Obadde okimanyi nti n'oyo guzaabu gw'onoonya nga tolina kirowoozo kimusima oba kumunoonya tomufuna. Kankulage ekyokulabirako. JB ng'akola program oyo JB oyo. Sigamba JB oli. Tulina wano JB omulala. Gwe bayita JB Magezi. Okategedde? JB ng'akola program ng'agenda n'abapoliisi. Mwabalaba mu video nga balinganga 30. Omu ku basirikale bwe yatuuka we tusima ddamu ye teyalaba ddamu. Yalaba ettaka nga litangalijja. Bwe litangalijja bwe liringa olugolodi bwe liringa olwa yero. Kyava agamba nti naye omanyi mwe mutuuse okuva mu mbuzi. Kubanga kabi mufunawo wano kiro za golodi 4. Nkakasa temuddamu kukola ki? Kulunda mbuzi. Nengamba ogambe otya? Njagala okukutegeeza. Kati tuli ku lutalo lwa kutestinga ttaka liri tulabo bamulimu ki? Ettaka liri kwe tukulidde kwe tulundidde embuzi emyaka gyonna
kwe tubeera buli kanaku kwe tusimye daamu tugirabamu maki mazzi. Omusajja bwe yazze yalabyemu ki? Ideas. Without ideas you can't go nowhere. You can be in the same house, same building, remain comfortable. Bw'owulira nga nkunyumiza embuzi ogamba golodi toleeta. Nange Katonda spiritual world yange nanogayo ekyo, bwe nakinogaayo nemba contented nakyo. Kyova olaba nti okuyiga tekukola ki? Kati nze okukakasa nti wali tewali golodi okusinziira ku kirowoozo kye nafunye mala kukakasa nga batestinze ne baŋŋamba munnaye bifaananagana buki? Njagala kulaba golodi waali nfuna ekirombe oba kubanga kakati ettaka ŋŋenda ddizaamu lyonna lye nasimye tutandike kwoza baafu kuki? Ne bwe tujjamu kiro 2 nze sina buzibu. Ndowooza wulira pulaani ze natandise okukuba. Okategedde akantu ako. Kaakati njagala kulaga spiriti. Spiriti yakuta omusirikale oyo. Kubanga ku ttiimu eyo y'abantu 3 bali basobola okujja 29. Okategedde? Ng'oli takola ki? Kubanga bonna bali tebakalabye. Spiriti eyo yamugamba nedda olina okukola ki? Jebbi bwe bamugamba oba yali agala kundya mulukwe teyaŋŋamba. Jebbi teyambulira wadde neki. Kaakati spiriti neddamu neremera ku musajja lwe twagenda eyumbe. Lwe twagende wa? Olunaku lwe twagenda eyumbe omusajja yali Masindi oyo y'omu eyalaba golodi wa naye naavuga n'ava e Masindi najja ekiro kye kimu najja ne tugenda neyegatta ku ttiimu egenda wa? Bwe tutuuka mu kkubo teyatulinda kutuuka n'asooka ŋŋamba naye Obed Jebbi yakugamba konze ate okuŋŋamba ki? Gwe bw'otunula mu ddaamu ye eri olaba ki? Konze nze ndabamu amazzi amangi. Jebbi yali agala kubba golodi. Naye laba bwe nkitegeera nti tulabika tugenda kufuna ki? Ne tudeployinga resources soko ogenda okeberere funayo kilo 5 awo ozitwala entebe bazikole batya? Twalayo kilo 5 entebe basoke bazikoleko analysis tumale okutegeera bwe bizigaana tuddemu tufune endala side eri ewalala eri. I want to show you, should this kirombe be manifested and realized, it was an idea from the spiritual what? Because we have had the same police for the actually DPC of the place came on ground when they realized we are doing that big what? To come and assess. Abantu bali beeraliikirivu eddamu oyinza okuleeta amataba nnene ki nnyo. DPC bwe yajja ye teyalaba ki? Gold was not seen by the DPC. Myself, I have been there several times. I have not seen what? Or even think about it. I'm thinking about broker. Omusajja n'ava somewhere, he's compelled to come as if something is forcing him to. What is that something? Today, take it for example. Today, you had a lot of things to. I am very sure there are many people who wanted to come, maybe 2 or 5. Naye ng'ekibalemesezza, it was ebizibu ebikoze bitya. Naye gwe you were able to overcome whatever was a hazard and you made it here. What made you here was not yourself. So, whenever we want to grow, we grow with what? With ideas. And ideas come from where? In the spiritual realm. Thank you. Spiritual what? The realm is up there, the infinite source of power, the infinite, something is around there. Have you thought, let me tell you, I'll give you an example. Have you thought that someone is looking at you? Then by the time you turn, they are looking at you? Yeah? What is that? Explain. Explain to me. Mwe musingo kusoma science. Tell me, what is that? You're looking at he. But you feel somewhere where you don't have eyes. You feel someone is
And you turn and indeed they are what? What is instinct exactly? Can you explain to me what instinct means? It's a feeling. I am feeling like someone, as if someone is what? Who is that someone? Who is talking to you? It is the what? For every poor person, for every wananchi that wants to grow, this is your best way. This is your best capital. But you cannot access it if you're not interested in knowing and realizing that it is there. Gwe ng'oli eyo oli mwavu oli mufuna mpola naye oyagala kugaggawala oyagala kutuuka ku bintu binene. Kino ye answer ye capital asooka. Ideas zivaawa wano. Nakugambako luli when you were in this meeting last time. I told you that when you are in the average people, do extraordinary things. Kano kawandiike kakulu. If you are in the average people, do. The word is do in capital letters. If you are in average people, do extraordinary things. Bw'obanga oli mu bantu ba bulijjo, kola eby'amaanyi. But if you are in the extraordinary people, ng'ate gw'oli wa wansi, speak in capital letters. Wali do, wano talk about great things. And what are great things? Great things are ideas. Kankubuuze mpaayo abasajja njagala emikono. Omusajja gw'omanyi, don't think too much. Omusajja kigwomanyi mu Uganda wano nga mugezi. Agambye Obed, aha mulala. Matia Kaseja, yes. Hamis Chigundu, yes. Ani? Mathias Mpuga, yes. JB Magezi, aha. Yes. Mukasambide. Okay. All those people. Why do you think Mukasambide is wise? Kiki kye yali akoze kyolowooza nti kyamagezi? Ayogera. Akola atya? Ayogera. Osobola okwogera nga tolina byakwogera? Akola atya? Ayogera. Bw'oba mu bantu abulijjo, kola ebintu ebiraga nti oli waki? Wanjawulo. Bw'oba mu bantu abanene, kati nze nsisinkane Sudiru mbeko kyenkola. Nkola ki? Ne bwe njogera embuzi agamba obuzi bwonna nja bugula nawe nkugulireko. Okategedde? Ne bwe mugamba ebirooto agamba n'ebyo ebirooto mbikola mu mwaka gutya? Kuba gwe byoyagala okubeera mu myaka 2, nze nabifuuka emyaka 15 ewa mabega. Gwe nze tebereza byo planning okuba myaka 10, ono ye yabifuuka dde emyaka meka? That is how difficult things are. Kati bw'otuukayo yoyo okukuwa appointment n'akuwa obudde n'omugamba njagala kuddamu kulaba n'agamba jangu, ogenda kutuukayo yogera eby'amagezi. Naye amagezi g'otalina. Spiritual world. So, don't take for granted what we call spiritual assets. Spiritual assets. Buli kyamagezi kyolaba ekitondeddwa twafiiriddwa omusajja mukwano gwange. Actually, let's have a moment of silence for our dear lovely friend. Omusajja legendary. Ensi eri mu kubulidinga for that big man. Omulangira Paul Kyabaggu abadde nanyini bukoola quality chemicals. Okay. Abantu ng'abo
ekibafiisa ne basigala nga balamu zezi ideas ziri. Gwe tebereza yakirowooza atya n'agamba omuntu okukola teyeetaaga kukozesa nkumbi, teyeetaaga kukozesa tractor, yeetaaga akozesa eddagala bw'oliiwa ku kintu ne kubanga myaka aga Bukola ya myaka amaka aga. He was at 22 n'afuna ekirowoozo kyaki, ekirowoozo ekyo yakijjawa, inception y'ekirowoozo ekyo. How did he even think about that big thing? Whatever you see today was a result of the spiritual what? World. The spiritual assets. Spiritual asset number 2 is what we call integrity. Nkimanyi bino biwakanya ba economists era bagenda kubeera okuba nvume. Naye ndimala kufa ne mutegeera nti yali nabbi nga yayogera. Nkugambye ndimala kukola ki? Kubanga era bwe bantegeera kati kitegeeza siri nabbi. Balina kuntegeera nga maze kukola ki? Fa. Waliwo yagambye omusajja ono ali mu kukyamya bavubuka kubanga otugamba otya nti watunda embuzi emitwalo 3. Mbadde manyi wandyewuunyiza okubanga sizitundangako. Ate gwe kikweraliikiriza bweraliikiriza okubanga twatunda embuzi emitwalo 3. Rekodi ziwe ziri biri Masaka. Gwoza n'okebera nga saazitunda. Olw'okubanga ogambye ndinatunda embuzi emitwalo emeka? 3. Embuzi emitwalo 3 buli emu n'engitunda embuzi emitwalo 6 emeka? Bw'obalamu wano bwe buwumbi 19 n'ekiki? So is this too much? Of dollars, billions of what? And this is less than $5 million. This one, kano katono, bakikola batya ye ahabwe bati. This one is smaller than omala kuziza mu dollar notegera nti busente million just $10. Abantu bewola ticket ya million neyewola obuwumbi 10 nga bwewoze buki. Ebintu ebimu tugenda kubitegeera ng'obudde bukoze butya. Bw'obalako nti buli mbuzi katugeze nalyako 15,000 n'okubisaamu emitwalo emeka? Ze sente emeka? Just 150 what? Abasajja bakola kidiru kya bwe mbanga nalyako mitwalo 5 kitegeeza bwe buwumbi nga 10 na bumeka? Obuwumbi nga 15. Manya akawumbi kamu n'ekiki? N'ekitundu. Is that too much? Ye kakati gwe wandikira byotya ng'embuzi ze wali olabye zisinga obungi ziri 2. N'okutegeera obutegeezi nti omuntu alina embuzi 10, it is a difficult. Nange njagala kuchallenginga. Omanyi ebintu tebikola ki? Tebyekweka. If you have 100 goats and above, kazibere mutwalo, yengo mutwalo gujjewa. Embuzi 10 kale 3, kale 5. Okitegedde? Nkubire simu leero tulaba oba enkyozi byanazo. Mwabali ku online mwe musinga okuwakana. Nkubira simu kanji wandike wano. Saagala gamba mbu simanya bagisoma speed.
Mwebuzabuza. Call me this now. That you have 100 goats and above. Simanyi oba ina 10. Tulaba oba enchazi zibya. Ne woba ina embuzi nga ziringa obunyenye enkule. Kasitazi ba mbuzi. I want to challenge me. Bwomala okuba essimu kola video nti Obed mukubide ogiposting. Ziba. Sit food eyo mbuzi muwendo mmeka gwokola ki? Gwolina. You guys are joking with the goats. Do you even know goats what it is? Do they know? Ekigambo mbuzi omanyi kitegeeza. Messi bamuyita batya? Look at them. Kati nze Messi gwe nnunda. You don't know. Kati mwasoma economics, yes. What determines the price? Exactly. Now the whole of Uganda, Uganda has 17 million what? You can Google and find the whole of Uganda embuzi emiliyoni 17. Kati Uganda yemu eina abantu miliyoni anamumeka. Bino ndimukozesa statistics za yubosi. I'm not using the actual statistics. But let's assume this statistics is true. Get 45 divided by 17. Buli muntu aina quarter a goat. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu aina okugulu, omulala aina okutu, omulala aina eriiso. No one has a full what? Kati ekyo kitegeeza demand eri waki? Kati ngero ombuza nzitunda wa? Kati kale tambulako ogende mu mawanga agagaba Warabu obabuuze. Ask them. Lwaki bali endiga? They will tell you they don't have goats. Enamba bagisomye oyina embuzi 10, mbuzi 10, call me. Tulaba oba enchozi bya nazo. Bwe sijja ncha, bwe batazinona ncha, oba nze nzizo bamulala. Bwe batazinona ncha, kuwa video gamba kasajja ako nabagamba. Ngozi jewa. Tudde wama ku kirasi. Nenamba kanjijjeko. I said integrity. So, what does integrity do? How is it an asset? What is integrity in the first place? Integrity means the following. 1 means humility. 2 means that you are trustable. 3 means that you appreciate the omniscient. Oba kyebayita superpower. In other words, you're true to yourself, true. You're true, tewerimba. Teweteka kusali otakola ki. Yotaliko. Kitegeeza, you respect elders, respect. Abakusinga obawe kiki. It doesn't matter their age as long as ayina kyakola atya. Humility, kitegeeza ne bwofuna ebinene osigala oli mukakamu. Kitegeeza you are consistent. Kitegeeza you fulfill your promises. Nebiringa ebyo. Integrity is the asset that links you between the spiritual down. It relates you to what we call fixed and current assets. Gwechoita sente ekikuconnectinga ku sente zino okuva eno waggulu mu bwengula gye zitakwatikako okutuuka eno wansi gye tuzifunirako ekikuconnectinga. That bridge is the what? Is the integrity. How does integrity apply? Practically, I'm telling you now. Why did you think I'll be here on time?
Okategede? They have seen you consistently. Because bw'okola video emu mu mwaka ng'eyogera nti time check essaawa 8 kitegeeza wakagwira buki. But if you can consistently be up and running every day nga buli lunaku obeerayo kitegeeza nti that is who you are. Lwaki tubeera humble? Why I'm so humble is because I know this guy in the spiritual world is also so humble to me. Why would he give me the blessing in the first place? Mu bantu bonna lwaki yagamba gw'oboobera Obed Ben. Ozaalibwe Gomba, oba okulire Gomba, ozaalibwe gye wazaalibwa, okole bye wakola, oyite mu Kigoma, ove mu Kigoma, obeere wooli. Osimatuka okufa emirundi gyonna gy'oyagala. Why am I so humble? Because I look at the spiritual what? Ono omusajja nze yandabamu ki? I am blessed to bless. Kyeyogambeko. The moment God blesses you, He blesses you to bless others. You are blessed to? God does not put us at the top of the mountain so that we can see people to mock. Rather, He puts us at the top of the mountain so that we can see people to help. Who need the help most? Abo batutera waggulu tusobole okukola ki? And how do you know you're doing a good job? Nga you're keeping your integrity. Today mu business mwennyini. Bantu ki bwewandiwoze mu business yo? Robin ankumanyi olina business. Ani gwowola ani gwotawola? Thank you. Mpolo yakola ki? Do you know why YP has never registered any member quitting? Over the years, tetulinayo quitting member. Do you know why? Even the smallest of the word, we note and keep it. Weewaawo waliwo ne bye twogera ne tugenda okwesanga nga byatulipa. I promise. Omanyi kati I'm being honest. Waliwo kyoyogamba omuntu n'ogenda okulaba nga mu butuufu wakolamu ki? Ensobi wasuubiza kingi. Naye olw'okuba wakisuubiza, you do whatever is possible. N'otereeza mu maaso oba ng'akomyewo omulundi ogwaki? Naye guno ogusooka n'ogamba buli kye nakugamba nteeko kikola ki? Go and ask them. Nkimanyi na wano bamemba mwe mulimba laba. Ask them bw'oba oli wano babuuze. You will never find a member saying bansuubiza enkoko ne bampaamu ekiki? Bansuubiza embuzi bampaako kutu. Ne bagamba eyo si mbuzi ogwo omutwe gwaki ogwo bw'oba olaba. Twakusuubiza mbuzi kati guno omutwe gwaki? Okategedde? So, in other words, integrity helps you how? Integrity helps you that you don't run after married women. Abakazi, omukazi omuwasa, n'omuteeka mu nnyumba, gwe gy'ozimbye. N'asula ku kitanda gwe kyokoze otya? N'omuwa ne ssente ezimulabirira mu maka gaani? N'omusasula n'ewaabwe gye yakola ki? Sina kindi Mukama bw'akuwa omukisa n'omugulira akaki? N'amala n'akubuuza naye musajja gw'onjagala. Okategedde akantu ako? Ekikuyamba era nze ekinnyambye mu maka gange okubanga tebambuuza bibuuzo. It is what? Miaka mingi emabega, you know, I met my wife in 2015. Kabulaza nsanyusa okulaba ssebo. 2000 what? 15. Yes, that is when I met her. But we wedded in 2023. Myaka ng'emeka egyo gyayitawo.
ate era n'enkola ensobi. Embaga nagibanyumiza yali ya milioni meka ye budget mu 2023 goyinza okulowooza nti byali bya myaka 10 emabega oba 3 omusajja yali akyeyiya nali sineeyiya naye nga si nnyo milioni meka kyokka ku 5 nakozesaako 3 ne mugamba yembaga gye nsobola onoogikola oba naye nga nakamulaba mu 2016 namugamba your first car the car I'm going to buy for you is going to be a BMW X6 mugimanyi bameka bamanyi motoka ya JB magezi eya Benz kale bameka bagimanyi waniko omukono kati waliwo ekika kye bayita BMW efaananira ddala bwetyo kati eyo gye namusuubiza okola ki kati bwe natuuka ne mugulira nga naakamala embaga nga omukyalo ono bwe mutwala speed ayinza okulowooza buli kimu kyakola ki kya speed kansooke ngende empola kali ka test akayise naye akookubiri simanyi ne mugulirayo akamotoka akatono. She was happy. Kati twatuuse nga njagala mugulira eri yennyini gye namusuubiza nsobola okutuukiriza ki kati ne mubuuza naye ekituufu kiri nakikusuubiza naye wandiyagadde mmotoka ki gwe nga gwe wandiyagadde ki nagala nandiyagadde Land Cruiser V8 nemugamba just V8 kyokka kyoyagala nemugamba mpaamu akabanga kaki akabanga si kangi mpaamu akabanga kaki. The smallest of the word that you promise you're going to do, please do. Otherwise, don't promise what you can't do. Naye ebimu oteekwa okukozesa okukkiriza. Wabula, you have to be vigilant to remember the promise you made and fulfill it. Otherwise, you're going to have a lot of problems. Kale ne bwe kirwawo sigala ng'omujjukiza nti ekirooto kiri nkyakikola ki? Actually, kankuwe n'amagezi engeri gy'oyinza okumukwatamu. Osobola omunyiga muno omugamba naye olabye otya mu kifo kyaka BMW ka X6 olabye otya kati bwe nkugulira Ford Raptor kubanga ndaba wootuuse wano tokyasaana ka BMW kano okitegeera kati jjukira bwakkirizaawo ye ayagadde ekirungi teri atayagala kiki naye jjukira akwongedde obuki obudde osigadde ekirooto kikoze otya simanyi oba njogera nammwe. Does it make sense? You don't have to ever promise a promise and leave it there. Actually, oswalira na bwerere, it was a small promise to make. Wali obulako kaki? Halfway through. This is point A. Tugenda ku point what? Omusajja ayimiridde wano, Frederick erinnya lye nakutte. Frederick omulaba? Gano ge magulu ge nakola atya wano we wakati tutegerekese Frederick bwatuuka wano okugula okumu ne kutandika okutunula eno okulala ne kutunulawa nga gyendaga sikola ki situuka halfway through on every journey everyone is tempted to go back halfway what nkaddemu halfway through, everyone is tempted to go. But the answer is, the distance from where you are to point A is equivalent to the distance from where you are to point B. So the question is, are you going back or going forward? Temukategedde. Kale singa mukategedde. Nti buli muntu bwatuuka wakati akemebwa okugenda emabega ng'alabanga mu maaso ewakola ki naye kyeyerabira kyatategera mu kaseera ako nti emabega ne maaso distance zonna zikola zitya era nga obuzibu bwagenda okuyitamu ngadde emabega bwe buzibu bwe mubweyaniseemu ng'agenda wa amalirize kati ekibuuzo lwaki adde emabega aba tategedde nti wali wakati actually abamu aba ayise nawo
actually abamu abakoze atya oba mukategedde. Yes. The story he was talking about of postponing wasuubiza omuntu ekirabo ekinene naye olaba wootuse kale oyinza okuba tonabeera wedde bulungi naye ng'akaseera kakuze katya katambudetambudde naye okugamba naye emyaka gireesatuiridde ddala ddala oyagala kino atuyizeyo okulaba otya bwe tukyongerako ne tukigasiya definitely ajja kugamba yes kati twali ku mukolo I don't know right there. Yes, by now she's a member in the Unions Party. Yes, treasury my queen. I'm in a class. You okay? Attention. Can't position her weight like at 4. Yamategula. Amategula ne gatugaga nakatidala amategula ganagawanogyomugakozesa nyongera mu kitono nnyo tuzimbe amategula gatugayinko tuzimbikontizi amazima gali nti kyalwabo naye twamaliza tuli ku mukolo namakaago It took them 25 years. 25 what? Kati nze kankubulire sidduka muntu amanja bwe mbanga sina sente ngenda kutunula mu munye bwenti kumwana tabulwangako sente era ani agenda okuntugola okuba sina ki buli lwadduka ne weekweka. You have confirmed that you are a coward. You are confirming to them they actually did a mistake to trust you. Naye bw'oyimirira bw'oti you're telling them you did the right thing to trust me, only that now because of it, yeah? It's just a small thing. Actually, no muntu akukutenga abadde akunonyeza ebbanga akugamba lwaki tewayogera. Ekibuuzo ekyo kyakubuuza gwe lwaki toba na answer yakyo bukyali. Kabulingane. Why do you lose that? Because you don't have this asset. This asset is so expensive that cheap people cannot afford it. Nkakudiremu? This asset is so expensive that cheap people cannot afford it. Business yonna tebakulimba kobeere ng'osuubula ki mugwe kikyo simanya once goods are sold not returnable oyo kafankunali. Businesses are built on what? I was in China. The guy paid for me first class travel. Ne basuza mahoteri ga first class. Bazita batya 5 star. Nyambadde ebipale byange bino. Naye musajja ansuza muki? Obutishaati bwe nyambadde babukoledde wano ku NASA oba babukolera wasimanyi. Nyambadde ebinigi babita batya bino. Ebyo. Omusajja ansuza antambuliza mu nnyonyi za bbeeyi mu gaali za bbeeyi ekibuuzo yeeyasize eki. How does he trust me that I'm going to buy? Otegede yesize mpewo mpeki gamba nti mpewo. Number 2, nze nakwata sente ezitali bukadde 10 ezitali bukadde 10 nenzirekayo. Sirabyeko ndabyeko bulabi bye ndabye simanyi oba bibyo basibibye wabula ngambye bino byani bino bye ngendo kuwa bino bwe biti nomugamba ebyo n'okwata obukadde 3 n'obuwa omusajja gwe nodde Uganda ng'olina kapapula. Omusajja omulese China teri police egenda muno nayo
kati no gowane Uganda nandi kunonya ne nkufuna ali China oyinza nosaba visa ne bagikola batya sina ngeri gye ngenda mu trackinga actually ne namba gye yampa ekola ku online kokka boogera lu China bwe batuuka okwogera bombi boogera lu China tomanyi wabagamba tukabbe tukamale wano nokkiriza sente nokola otya nomugamba nkolera ebintu obireete ozimba ku ki trust integrity you're hoping that they are trustable okategedde ladies and gentlemen there is no business that can thrive in this world no matter the area without what kale mu byonna bireme nendo spirit ekubule naye beera n'ekino kinaakumala okola business bajja gamba omusajja oyo muki omusajja oyo takyuka bw'agamba nti ajja kola ki singa abadde tajja singa yakubyedde essimu oyo siye ku Thursday twalina okubeera ne kamini board meeting kati board chair n'alwawo nembaga nerowooza chair tebimukutte omu ku ba board members n'agamba oyo board chair kagambye nti ajja kola ki naye ng'obwesige bungi n'agamba gwerindako ne tukola meeting nga tannatuuka ne tugimaliza nga tannakola ki ono yali akasimbula ng'agenda eyagambye nti akola atya nga nekye yakoze atya ne mukubira ne mugamba nno kyewayogedde kituukiridde lwakuba kituukiridde gwe oweddemu essuubi you get my point integrity is the answer kituyambako obutakwana bakazi be twawasa buli kaseera n'obeerawo kakasa omukazi nga bw'omwagala toyagala kugenda kusula bweru kubanga ajja kulowooza oyenze toyagala kugenda kukola mirimu kubanga bajja kugamba nti maama bw'otabeere n'abakozi bakazi mu ofiisi yo kubanga balowooza ojja kwebaka nabo all that is because you are not a person of but if she knows that you are a person of integrity byenjogera bikatinga across all your what atategedde integrity genda kuwaki komawo nnyonnyole bwe biba byeyongeddemu embuzi wano yali ya mitwalo 2-3 bwe tujja tubagamba munnayo yakoze etya gwagisobola gigule anyize nyiiga naye nga yo yakoze etya kati nze ngikolere ki nze nagiganya okulinnya amafuta gakoze gatya nnyonnyola rather instead of going behind the scenes you fidget expenses ziri bwezi you are drowning and you pretend tugende ku option now asset number 3 relationships abalala bakiyita social capital naye nze nkiyita ki relationships in fact kiyite friendship olwatuuka ntuuka nga nina ebintu byenjagala okugula ne banaye katonda akuwanga emikwano katonda akuwanga ki when you have a friend a genuine friend value them so much friends are like gods friends save you when you least expect them to come through kituufu abantu bagamba nti va ku bantu odde ku kisebo oli ku nsolo kati enaku whoever says va ku bantu oyo kiremwa teri muntu bwakugamba nti va ku bantu maybe nga context ndala bwabanga agamba va ku bigambo byabaki naye tosobola kuva ku bantu ogenda kukola naki otunda bitabo biguzaki otunda smart charger oziguzaki buchupa obuguzani kanate ovudde ku bantu olikeddogo relationships matter in everything let me give you an example. I was once importing HP Indigo. HP Indigo
zezi machine ezisinga okuprintinga kye bayita photobook. Photobook muzimanyi? Obwo butabo bwe batera okubawa ennaku zino obulinga album naye nga si album ziri ezedda ze bayingizaamu ne bajjamu ebifaananyi. Muzitegedde naye? Kandaba bazitegedde. Banange. Kale ziringa nga bolaba magazini aha. Bakola bu album naye nga bulinga maki? Ebifaananyi tebivaamu. Actually ne magazini zeze ennungi kati nga Bride and Groom. Bazi printing seyo HP ki? Zezikula quality nga muzuri. HP Indigo is the most expensive printer in the world. Kati nze nfuna omukisa nga nze distributor mu East Africa. Kenya, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania ne Uganda. Nga ziri ebbiri tezinaba kwegattako simanya Sudani ne Congo. Okitegedde? Naye omuntu eyanconnectinga ku mugagga oyo nanyini HP mu Korea. Omuntu oyo yanconnectinga twali tukola naye mu Disney World. Disney World nga batukuba bifaananyi. Okategedde? Naye bino byenkola time check. I started time check long time ago. Abasoma nange bakimanyi. Abantu abalala bagenda ng'okwebaka nga nze nzija mpanga desk package. Nga ntuula waggulu waazo. Munsi yange I had what we call phobia. Phobia cheki. Height phobia nga nze ntya nnyo height. Kati nga bwe mbeera waggulu eno olw'okuba ntidde okugwa nga sikola ntya. Naye nga ne bwe nteeka amazzi agali mu bbalaafu mu bigere nsumagira. So I practiced so much okubeera. Kati nga bwe mbeera nga nkuba ebifaananyi bino, this guy loved me so much because of my hard working ethics. Kati najja connectinga ku musajja nanyini HP Indigo e Korea. Omusajja nampanga machine container 40 feet yeno. Togifaako eyange ekyami. Naye nga machine ekomanga wano we wati. Ngeno space yonna eriki? Obadde oyagala kumanya butya bwe nafuna ssente ku myaka 22 nzimbe kalina? Nakozesanga space eno. Kati nga Sekamata alina okwayagala engoye, Sekamata ayagala printer, Sekamata ayagala machine, simanyi oyagala kaki. Nga ndeetera wa? Mweyo space. Kati nga byo bino byensookayo eno. Omulyango gwa container bwe gubanga gwe guno. Nga bino mbisookayo wa? Kati machine neddawa. Kati nga ndeeta URA ebiseera ebyo teyali nkambwe temunoonya. Nga bo babikula bikuze ne bakola ki? Imbaga ogiraba machine ekoze etya. Ejjudde. Ebintu bino byendeetedde munda. Tebiriko musolo, tebiriko insurance, tebiriko transport. Okategedde akantu ako. Kati nga mu buli ngeri. Bwe mbireetedde mbimuleetedde ku price gye njagala. Ekintu wema nakiguze kasanvu nga nsolo mugamba mpa ogumu ekitundu. Naye nga ne bwe musaba ebiri asigala ayitawo kubanga giri emisoso tegikola ki? I made money. What we call crazy what? Money. Naye ng'ekizibu ekiri nga mu spiritual asset sinaamu wadde ekikopo. Njagala kulaga how you become poor because you don't have a spiritual asset. Nga spiritual asset sinaamu wadde olwaki? Nga nkola milioni 10 Mukama ne muteera ekyebiri mu bbaasa. Emitwalo emeka? Ku milioni meka? Waliwo olumu nakola milioni 3 in 1 month. Ne muleetera ekyesatu. Ku luno ne nsaba ne Sara ne Mukama lwaba leero kyenkoze. Gwe kuba mwaka faananyi singa wampadde 600. My spiritual asset was very what? Low. Gambo olwatuuka. Container eno ejjudde maali. Ku luno nasaba na 45 feet ng'omugagga talina buzibu. Sente zaakola ku machine eno ki? Nga nakuno nfunako magobane nga matono milioni 10, milioni 2, 15, 7. Nensala 45 feet nenjijjuza. Kaze meri kwa okugenda container Mukama yagitegese nga yakugwayo. Gamba nti teyasimatuka. Negwayo. Gamba nti awonofa. Kati bwe nafa kyokka eri baali tebafa nenziramu nenkola ki?
Did I tell you that I lost money, even the money I had not earned? Yes. This is the moment. Wano nafirwa sente. Zenalisina ezange neza nalisina bakwata nazo nezikola ki? Because nagenda okumaliza nga bamanja sente nyingi sigenda zibagamba. Naye nga ne bwe ntunda buli kimu kye nnina nsigala bakola batya? Abakutumye baavu bamufuna mpola toyina bw'obanyonnyola. Togenda banyonnyola nti kakati simanya sente zikoze zitya? Kati zaabuze tukole tutya? Okitegedde ekintu ekyo? Now, bwe yagwayo mashini y'omusajja eri insured. Omugaga ne bamudiza ki? Obed Ben nadda mu kayogaano k'okunnyonnyola abantu ng'emmeri bwe yakoze batya? Ku Munnayuganda gw'omanyi ani akkiriza nti emmeri eguddeyo? Etya era yange eriko ebyange yegwayo. My dear friends, that is how I lost the school. That is how I lost my building. That is how I lost another building. That is how I lost my car. That is how I lost everything. To pay this what? Ne basigala nga bammanja sente. Nengenda nentandika okupakasa. Omusajja abadde yeekozesa n'enzira y'okukola ki? Okozesebwa. Nenkozesebwa omwaka gumu nensasula abantu bonna abali bakola batya? Mu kiyemba awo bw'ogendayo, this is a live testimony. I paid them every coin. Waliwo n'abaazi nsonyiwa ne nkugamba ne mbagamba bw'oba ozinsonyiye nze nzitaddeko ku akawunti gwe zikwata oziggyeko oddemu ozimpe. Lwaki onsonyiwa lwakubanga ondabanga atasobola? Nsonyiwa kubanga onjagaliza. Naye era wonna ku bonna abangamba nti nzikusonyiye bwe nazibawa eyazinziriza yali omu. Ekitegeeza baali banfera nti bansonyiye naye nga mu mutima bazaagala. Okategedde? So, nze nazibawa ne bagamba, this is your money. If you have really forgiven me and you wanted me to have this money, you know it was not my fault. Kati gwe zikwate ozimpenga kiki? Now taking an effort, I know. But I am telling you, much as the business went berserk, my friend was there. The friend of mine had helped me to get a lot of what? What made me lose this money was my emptiness in the spiritual realm. Okuva lwe natandika okuwa ekimu eky'ekkumi ekiramba. Manyi muwa ebimu eby'ekkumi naye nga bya kitundu. Akina kuwaayo, you give 20,000 out of 10 million. It is okay, go ahead. It is not too far. I didn't also know that I would lose that money. Samanya nti nja kufiirwa ki? Remember I told you integrity. Integrity is what? Integrity is knowing that the omniscient is there to protect you. How many people have you had being killed by the guards that are supposed to protect them? Nkadde mwako. Bameka bowulidde nga batiddwa ba security guard abalina bakuuma. Kati gwolowooza mbwe embuzi za YP azikuuma mboyo security yanoonya abazigula. Yamanyi essaawa zituleeta yamanyi zikola ki? Mukategedde akantu ako. What keeps you in line with God is how you reflect. Musaba Katonda Mukama bw'onkolera kino sigenda kuddamu kino. Kyokka olumala okikolera bwe paba. Noddayo wa? That is not being a person of integrity. That is actually proving that you are a person of hopelessness. Kati emikwano ekigikuuma najjo, it is the integrity. Integrity ranges from keeping time to honoring promises to being there when they need you, to valuing their time, to valuing your friendship. Nayo ina mukwano gwo olinga atali muki? It is better to have a few friends that you can be there for, whether they are okay or than having everyone be a friend. You know, katika milioni mwena muli mikwano gya I'm assuming. Naye ku mwena ani ayinza okutekinga bullet ku lulwe? Let me see who is not a friend of chameleon. Era naawe atali tomanyi lwaki toli. As long as you know him and you love what he, you are a friend. But the problem is,
is he your friend? How do friends help us? This is why this asset is very paramount. Let's know why we should value friendship. Okulabula bakwita batya mu Luzungu? Kiringa okubuusa. Amubuusiza, there was something that is going to happen, then they let you know in advance. Alerting. Number 2, bail. Number 3, credit. Number 4, resources. Support. Emotional support, logical, spiritual, physical, medical, etc. Nkubamu akafaananyi ng'Obedi ng'atuuse okwagala okugula ennyonyi. Mumanyi lwaki kigenda kunyanguyira? Kubanga nali miitinzeeko Dangote. Ate Dangote avuga ki? Kakati nja kumugamba muzeeyi, bano abakola ennyonyi wano nga balayika tebaagala kumpa looni. Ngamba oyo musajja wange wa mbuzi mumuwe ki? Ani agenda okwogererayo gwe? Omuntu yeetaaga omuntu yeetaaga omuntu agenda omwogererayo watakola ki? Waliwo n'ekirala kye mbadde ngenda okwagala, they have keys. Hey, education is the key to success. Kigulawa? Office yani gye kigula education ye. Friends have keys. I repeat, friends have keys. Oyo Kagerero binawuyo twagenda naye China. Bawubireko. Ne sanyu dafidi. Nabo bawubireko. Nkakasiza ddala nga mu mwaka ogwo temwalina program egenda China. Weewaawo mwali mwagala ebiriyo naye nga temwina program. Mu kaseera ke kamu abamu ku mmwe mulunda embuzi. Naye nkakasiza ddala, I am very certain 100% singa tewali YPA abasinga mwandibadde temulunda mbuzi. Should I repeat that? Robina wandizirundiddewa. Uwa. Ng'ozitundawa. Ng'olunda otya. Era singa oli eyo bikusobedde. Oba nga wabivaako oli mukola ndala oba olundawo obumyu. Are you getting me? But you get a friend called YPA, they take you through that line, they know, and you get where you want to be. Nkwe kigambo, wali owuliddeko nti mbeka essimu gye nkuba ggwe olabe? Wali owuliddeko ekigambo gamba n'ogu? Olowooza buli omu alina gwagamba naye? You can only gamba n'ogu if you have n'ogu. But if you don't have n'ogu, you cannot gamba n'ogu. Obeerawo ng'omusirikale akutte n'onoonya gamba n'ogu nga tokola ki? Oba nga gw'olina ali omu ng'ate simuteriiko. N'ogu nga yeebadadde. Naye nga n'ogu y'abadde akola atya? Ngenda mu State House Entebbe okulya emmere y'abaki? Ntuuka ku State House ne baŋŋamba nezise eddirisa ne nteekako smile nki? Ne bagamba, Pastor Bugembe tukulabye, naye jjayo ne kaadi yo tukole tutya? Olwo anyumiza abaana nti yakoma ku geeti ne bakola batya? Bwe bityo bwe biba if you don't have gamba n'ogu. How do you get gamba n'ogu? You have to be a person of spirit. You have the ideas. The great men want ideas in you. They don't want your money because they already have what?
they can feed even your ancestors and the future children paka ku mulembe gwe 10 nkakudiremu. They can feed your ancestors ku mulembe gwe 10, they feed your future generation ku mulembe gwachi. They don't want your money, all they want is your ideas. Wowe. Number 2, a man of his word. A man of his what? Bigambo bitono nnyo byojja okundiisa nze. Jukira nakugamba njogera byokka byenkola ntya byenkoze. It is very rare for you to come and make me eat my words. Ndi Obedi watusuubiza kino nze wakiri okufa. Kakati how do you retain friends? Bwomala okubafuna kugambye ebibafuna biri ebintu bimeka? Integrity means consistency, means time management, means respect, means humility, means ideas. Kati bwomala okubafuna, how do you retain them? Be ready to die for them. Be a person of integrity. Be a person of ideas. Naye omanyi okubeera n'omukwano nga guli awo gukumenya bumenya. Don't be that friend. At least munno ye kabeere nga gwe yamenya gwe naye gwe tobeera ate amenya abaki. Be that friend who is a person of who has something to add. Naye gwe oli awo buli kaseera gwe basika gwe bajjukiza gwe beetondera bannange. Kama yanyamba sikyakwana naye ebiseera by'okwana nga byambonyaabonyanga. Buli kaseera oli mu kwennyonnyolako. Naye bawalamu mubanga mwagala ki? Banaye mwennyonnyozaako. Kabulengane. Nabawona. What helps you forget all that drama is when you get the right person. Keep them. Promise only what you can. Wakiri bwowesanga ng'osuubiza ky'otasobola muyite munnyonnyole mutuufu nakugamba kino naye kirabika kinkoze kitya kintuddemu olabye otya bwe tukyusamu n'enkwamu kino akugambe nti gaana ofe ng'omanye ofiirira by'ensobiyo naye oleme kufa nga wakiri tokoze otya tomugambye. Ebintu bingi ebigenda okubeerawo mu bulamu bwo. Gino gye mikwano buli muntu gye yeetaaga. Weetaaga omukwano gw'ota nagwo bizinesi baguyita batya? Gufunire erinnya. Omukwano gw'ota nagwo bizinesi guliwa? Is it a business partner or what? Partner in crime for business? Ngogo mukwano gwo bwe mutuula bwe muti mwogera ku business nga love yamwe n'omukwano gwammwe guli mu business, so it should be a business friend maybe. Ayinza okuba partner oba nga tali ki musobola okuba nga buli omu akola kike okitegedde naye nga buli lwe musisinkana every time you meet you're talking about business, you're talking about business ideas, you're sharing. This helps you in which way? You're going to solve business problems. You're going to foresee problems. You're going to add ideas to your business. You're going to get systems. You're going to learn a few things, 1 or 2. Naye omanyi okubeeraawo nga business problem tolina gw'ogigamba. Bano babayita batya? Akafecce. Actually, that is why it is in this principle that companies get what we call board of governors. Do you know that in most cases board of governors or even the whole entire board is not part of the journey of the creation of that business? Baboard abasinga mu companies ezisinga baba tebaaliwo na mu kutonda ki business eyo naye wesanga nga be ba last decision makers. Why? They are good business friends and now we have entrusted them to think and approve on behalf of the what? Oba njogedde bingi mukyabitegeera. Tulikyali ffenna oba mbayiseeko. Nabagambye emmere ya muwogo. Kati tuli mu byama bya kampani ebizifuula ezaki. Gwe nkimanyi olina bizinesi yo kyagirwaninga omuntu omu naye okugifuula ey'amaanyi weetaagayo omuntu gw'osobola okubuulira ebyama bya bizinesi yo.
si byonna naye kyentegeeza ng'ekizibu we kijja osobola okumutuuza ku mmeeza n'omugamba kino ne kino weekiri nsaba tusala amaki ate ng'agenda kuwa amagezi agaddala. Those that know me know my friends in business. Number 2, you need a spiritual friend. Ono buli lwe mutuuka musabira ebiremye. The things that don't have answers, the questions that don't have answers, you will get answers with your spiritual what? At least that comfort that comes from prayer will only come when you have prayer alone with yourself. Sometimes you might be convinced nti esala Mukama tajiwulidde. Olaba bogenda okuva mu Katonda gwe otandika okusamira bakwokereyo akabina. Naye bw'oba ne munno nga musaba bameka, bwe mumala okusaba you get a relief n'owuliranga ekyo Mukama kati nkikulekedde gwe kikola otya ate ne kikuyamba okugenda ku bintu ebirala. Ne waba takisolvingiddeewo you get assurance nti ajja kukola ki. Probably by'onookola ng'olina okukkiriza nti agenda kikola. In your down moments, you need to uplift your soul because your soul is not physical. Your soul is within. Okitegeera kati kye kigenda okuyimusa oba osaba Hinduism oba okusamira kwe kukuwa amaanyi. Wano twogera mu business temunkwata bubi. I'm not saying mugende musamire. Naye nze kimpa amaanyi kusaba. Kusaba okwa Katonda. Kati naye gwe kyowulira kyogamba nti eyente yempa amaanyi. Kakasa ng'ogisaba ng'oli serious. Omanyi Bible egamba toyokya ate tonyogoga obuguma. Agamba nti tokola otya tobuguma waakiri beera ng'osinza sitaani oba sinza kaki naye tobeera wakati kubanga obifiiriddwa byombi. Obategedde? So bw'oba ng'osazeewo kusinza mbuzi gikola otya? Number 2, you need a legal friend. Ensi efugibwa naki? Have a legal friend ani akuguidinga ku by'amateeka gwe. Did you know that the statement you made yesterday was illegally correct? Illegally correct. The statement you made yesterday about me was illegally correct. Did you know that you can illegally correctly go in prison because of saying something illegally correct? But did you know, had you consulted me, your legal friend, nandibadde solo kuyisaawo? Ani atagenda gula ttaka? Kati ogenda gula otya ettaka nga tolina munnamateeka? Kyokka nga oli agenda okukolera ku kyapa ekyo akozesa certificate ya muki? For you to transfer land, abamu babibakolera bukolezi temumanyi kigenda mu maaso eyo. Okutransferring ettaka okulijja mu manya gange okuliteeka mu manya g'oli wetaaga certificate ya munnamateeka. Ekibuuzo bakozeseza yaani? Omanyi nti oyo gwe bakozeseza mubbi asinga obubbi? Omanyi nti kigenda kuwanguyira connectinga details nti naawe oli mubbi kuba okologana otya n'ababbi? Have a legal friend. Wowe medical friend. Medical what? Ndowooza gw'oli moto olabika n'okufa tojja kufa. Beera n'omusawo, beera n'omuki? Agenda kujjanjaba, ajja kulagirira omusawo, ajja kutegeeza ebintu ebiri mu bulamu bwo. Ondaba saizi yange eno. Baŋŋamba nina sukaali mungi. Ntidde. Mba kuba siina musawo. Nandibadde nyongera okuba nga ndyanga nze njagala nnyo akawunga. Akaki? Naye jjukira nina obuzibu. Mala okulya akawunga nenfuna amaki? Amaanyi gesikozesa. Ate nwana nani? Embuzi netika netike. Olumu omukisa nagwo gufuuka ekizibu. Olumu nzirundira mu mmotoka. Bwe nvuga bwe mpitamu.
Era ne ngamba ne motoka era ikateja kusobola kulunda bulungi mbuzi. Ne noonya endala esingako ku eyo. Nsobola okuvugira mu okulunda embuzi muki? Kazi ngenda kumera sukali nga sikoza ntya. Buli kumachane ndi akawungo olweggulo ndi akaki. Ngenda okubala sukali nga sukali ali wachi. Kati nawe oyinza okuba lwadde sukali naye ekizibu toyina medical friend. You need a medical what? Omukazi agenda kuzaala, ogenda muzaalizaawa. Naye gwe omanyi okukwata mukazi wo n'omuwa omusajja gw'otamanyi. Agenda amusale eyo munda eyo. Obeera otya gw'osigalawa. Bweru ng'okola ki ng'omutima guli gutya. Wetaaga omuntu agenda okukola ku muntu wo ng'okola otya. Muzeeyi wo omuwaddeyo bagenda musala, simanya bamugjamu kataago, simanya bakyuka. Obwongo bubeera butya. Ng'ekisajja ekimututte tokitegeera. Kamba baba kigenda mujjamu ensigo kigitunde. Mpulira batunda ebibumba. Osegedde? You need a medical what? Lastly, oba gojja kwongerako abalala, you need someone in government. Oba security. Omanyi nga ne bw'oba toyagala kubba. Were you aware that you can still unknowingly, you can passively commit bagita batya safety? Osobola okuba omubbi nga naye toyina kyokoze nga n'okutegeera totegedde nti okoze otya? How? Olaba engeri gye nyambaddemu enkofiira? Oli asinziirako ekyo n'agamba oyo mubbi. Nkudiremu enkofiira okujambala bwenti. Actually ndaba mu commentinga nnyo. Mbuyambala bulungi enkofiira. Bajambala batya? Bade manye enkofiira bagiteeka ku mutwe nga bw'engitaddeko n'otambula. Bw'olaba egwa. Abalala ndaba bazitunuza eno mabega. Kyokka nti tembogerako. Abalala ne bagiteeka mu ki? Kakati nze yange njambadde bwenti. Obuzibu busanzeewo. Yegwe mu byenjogera byonna olabye enkofiira. Kale yo tuveeyo. Omuntu alaba kiyimi kikula kyo n'alaba enjogerayo n'akuyita omuki? Naggulawo n'omusango. Ogenda okuwulira nga bakuvunaana buki? Jjukira buli musango mutuufu okutuusa ng'okakasizza nti kye bayogedde kiki? Munnamateeka aliwo ali wano muffe. Gloria, tell us. What is the case? Omusango kye ki? Kati dira ogubeera omutuufu oba omukyamu? What does the court base on to decide? Kati evidence nga tonagireeta nti tewabbi oba muki? Kutidde kudiremu oba muki? You are suspect. Era kye kiba kikusibya suspect yakkirizibwa okusibwa. Ne bakuteekayo ku action ne bakusindika n'emyezi 6 rimanda. Kankubuulire kino, omwana omwana yawaayiriza bamwita batya? Sezaala we nti yamukutte. Okitegedde? Jjukira omusango gwa rape. Ekyo kye babiyita batya? Egyo emisango eminene ennyo. Capital offense tebakukkiriza kuwoza. Osibirawa. First hearing osooka kgendayokko. Owoza ovaawa. Kati oba innocence bagenda bagiraba gwe walegako dda. Okukuwaayiriza obuwaayiriza nti wakutte. Era naawe kirabika oli mu mbeera eyo. Okategedde akantu ako. Kakati gwe kubamu akafaananyi. Obedi bamuwaayiriza nti yakoze atya? Yakutte. Yakutaani wuuyo. Ripooti zivuddeyo nga ziraga nti omwana yakoze atya?
ate omwana gwe bamukutte n'alwalirawo ne siriimu. Kati tebagenda kukebera Obedi gulabo balina siriimu kati. Basooka kumusiba. Bamala kumusiba ne balyoka bakebera. Bwe bamukebera nga siriimu talina kitegeeza yamukutte muki? Naye ng'olwedde bamaze okukola otya? Essaawa eyo ekigenda okuyambako. The legal friend, the authority friend. Omuntu ali muki? Asobola okuba essimu n'abagamba munnaaye. Naye oyo nga si bw'ali. Nga mulabidde ki? Bwe singa omanya abaakakusiba ggwe. You have those friends, and those friends will bury you. Actually, these friends can also help you access the asset number 4. Asset number what? 4. Which is fixed what? Kati tutuuse bye mutegeera bye babasomesa mu economics mwasasula sente nyingi. Only to read one. Fixed assets kyeki? Fixed assets ly'ettaka lyeki? Fixed asset kyeki? Ye nnyumba. Fixed asset zisobola okuba treasury bonds. Fixed assets zisobola kuba ki? Capital shares. Anti era mumadde mumanyi mayumba gokka. Fixed assets ki? Zisobola okuba stock what? Stock bonds. Fixed asset ki? Kisobola okuba bazita batya life assurance policies. Life assurance policies. Fixed asset kyeki? Kyekintu kyosobola okugyamu ssente naye nga simbagirawo. Kizitowa ssente. It has value, but you cannot sell it now. How together? You cannot sell it now. Essaawa zino njagalayo miliyoni 10. Osobola okuntundira ku nnyumba yo n'ozimpa? You can't. You need some what? Some time. Bino ebintu, in most cases, we do them for our future people. Maybe my children, maybe my grandchildren, maybe my future. Bino tetubikola mu biseera ebisinga kubifuna na kubiko okujjako ng'obikoze nga business. Naye ebiseera ebisinga tubikola. We do them for our future plans. Ezitali mu kutunda. Are we together? Mutegedde bulungi? Katika nkulaga relationships wezikolera. Omanyi nti okugula ettaka you need a witness. Wanji? Eh? Yes, sir. Do you know that you need a witness to buy land? Oteka okuba ne mukwano gwa agenda okuwitnessinga kuki? Abantu akabonera ako mukatwala for granted. Naye jjukira ng'ebiseera ebibi bikalubye. Oyo witness oliddamu n'omulaba. Eh? Abantu enkya n'eggulo bagula ettaka eribbe si kyekyo? Ogenda kumujjawa. Jjukira yali bulooka gwe wasayininga naye ng'ani? Nga witness ng'ogula ku kintu ekyogenda okubeera nakyo emyaka 10 naye n'okigula nga asayinize yaani? Ye muntu gw'otamanyi. Kati lwaki asayinize ekyera? A witness is someone that will witness sometime in the future if the deal goes berserk. And that person must be a friend. Must be a what? 2. Omanyi nti osobola okuba ng'oyagala kugula ttaka naye nga ssente zibulako. Naye mukwano gwo n'ayimirira n'agamba nti oyo muwe ttaka ajja kukola ki? Mweyimiriridde. Oba n'asasula n'amalayo gwe n'obanja ye.
oba ntegerekese. Oyagala kugula treasury bonds zino ne tobitegeera. Oyagala kugula life assurance tobitegeera. Oyagala kugula migabo mu company ne tobikola otya. YPS ako eriawo oyagala kugula mu migabo ne tobitegeera. Ani agenda okunyonyola mukwano gwo. Muchi? You need people. So fixed assets bino bya bugagga bye tukozesa okukola ebintu ebyenjawulo. Enyumba, ettaka, treasury bonds, emigabo, naye wano mbakuutirawo nnyo. Emigabo mu company kintu kya muwendo. Kiyinza n'osinga ennyumba, kiyinza osinga ettaka. Lwaki? Emigabo ebiseera ebisinga tugigula mu bintu ebitambuddeko, tested and proven. Chances zaabyo ez'okugwa nki? Don't rule out. There is nothing that has no chance of failing. Buli kimu kirina chance yakola ki? Olw'ensonga nti ogenda okulaba nga ne Katonda yennyini yanyenyezekako. Omanyi nti abamuta ku Friday balowooza bamumaze? Actually, Katonda business yagwa ne kirira ne muki? Ne mutaka. Only to revive it later, 3 days later. Wakategedde? So, singa waliwo abaali babanja Katonda kwolwo baali badduka wa abasasule. Kali kakoze katya? Kati business yonna erina obuzibu. Ettaka oligula ng'ate teeka sente mu ttaka eryo lyo teribbibwa. Ababbiddwa sente mu mataka bamanyi. Oli awo n'ogamba n'okugambiwe. Osobola okugula ettaka ne likulema okutunda. Okimanyi nti baakutte piki yange akavubuka ka bulijjo gye mbanyumiza UDV 826 S. Omanyi nga bagikutte eri ku Cold Kampala naye nanoonyeza kaadi n'embula. Ate nkakasa ntya nti yange. Temukategedde. Piki yange gye navuga nemba obukadde 10 gye njagala okuzaama eri ku Kampala Road bagikola batya? Akavubuka kaali kagibba. Kyokka ne bagikasuuza bwe bamala ogikasuuza kanate bandayiza. Gyoli yali yaabwe. Kali mbabuuza mmwe yaani? Anti tetumanyi. Kati mugisigaza ng'eyaani? Mwe mulaba nga nze nsobola okujja nsabe piki enkadde bweti nga si yange. Munaaye ffe tetumanyi ababbi bagira mu masuuti kati. Kati olaba ne piki gye nguze n'embeera nayo emyaka 10. Eri mukomera bagikutte. Lwaki? Teri kintu kitalina risiki. Ennyumba tuzigulanga bulijjo ne tukola kya? Kati ne kino kiina risks, capital shares, okugula emigabo mu makampuni ag'enjawulo. Kankubuulire kino. Equity Bank nannyiniyo gwe bagiyitira nti nannyiniyo alina 5%. 5 paki? Ate alina emigabo egisinga obungi. Kati alina abantu bameka? Equity Bank gy'olaba ewola ne tiketi miliyoni 10 eza $. Omuntu atya? Eyo kampani ennene sigikubira kalango. Okategedde? Ate si nkadde nnyo kampani ento. Naye balinamu 5 paki? Nkunyumiza omulala, Facebook. Omanyi nti Meta Group yonna kati nannyiniyo gwe bayita Zuckerberg osobola okikeberako alina 11%. Meta Group Zuckerberg alina 11 paki? Kubanga emigabo emirala yagitunda kampani esobola okukola. Mmwe kye mutategeera wano e Uganda nasibwa mu kaki? Era n'olaba oli yefudde analyst kakati togenda bakulundira embuzi genda ozirunde. Ani alunda embuzi emu? Ogikola ogirundirewa? Olunda embuzi 10 gw'ogaggawale kuki? Otya? How? Era okola ki? Bagenda kuzibba. Ogenda kufuna security guard ajja kumba embuzi 3. Security guard omusasula emitwalo aga ekitono omwezi. Embuzi ya mmeka? Jajja okuuma eyo. Era kamera wagitaddeko nga kamera ya mmeka? Kamera ya 2, embuzi ya 7.
nebyo babibanyonyole bababulire butya bwe kisoboka. It is not possible. Actually no kubera obwezi n'embuzi 5 manya nti toli mu business wabula oli mukuza business mukama akuyamba buyambi n'osimatuka n'oweza 10. It is by chance, but you are not planning to have 100 goats. Ngozirunda otya genda okakolere netu nekolera tunatuukawa kakati nze katugezeze na nyini restaurant nefumbire nfumbe embuzi eyo njifumbe kakati olwokuba njagala kakasante bakasitoma mulidde bulungi ngende nfumbe eyo enjaga gye banywa. This is what people do. People sell shares in their what? Era no mbuzi choma, we are soon opening it for franchise. Tujikole nga KFC, efune branches 10, gwokozesa erinnya lya ffeffe tukulange, tukuwe embuzi, tukuwe standard gye twagalako embuzi, gw'ofumbenga already ofumbira mu market eri steady tutegedde. Okategedde akantu ako. Ba KFC batusinga ki? Okategedde. Naye tubeebaza kubanga twabayigirako. Bakabeerawo baali okale bajjewa kati naffe tumale kukola KFC ye Uganda. Okategedde akantu ako. So bw'olabanga kampani etunda emigabo soka wetegereze kampani eno gifune ebigifaako bibeerayo ebigikwatako byetegereze gula emiki. That is a fixed asset. N'omuzukulu wajja kusikira emiki emigabo egyo gwe kanya kukuza portfolio yo. Nina emigabo mu KFC, nina emigabo mu gundi, nina emigabo mu Coca-Cola, nina emigabo obeere n'emigabo buli waki. Otuuka nga buli mwezi ofuna ssente z'otakola ki? Kampani bw'egwa nga naawe ofiirwa ate buzibu ki? Waliwo atafiirwa, olaba muntu yafa. Okitegedde nnyo, bakubire mu ngalo. Gino emigabo zino assets zonna z'empandiise zituyamba ki? Zituyamba kimu to keep our capital alive. Abamu temumanyi nti capital alina okubanga mulamu. There is dead capital. What is dead capital? Is the money that is not multiplying. The only way capital can stay is when it is alive, and alive, being alive means what? The capital is multiplying. It has profits it is bringing. Barcelona yemu company, bajita company? Kilabu y'omupiira gye nali mpagira nga nkyawagira omupiira. Barcelona, FC Barcelona mwe mwali Messi. FC Barcelona nga system yaabwe mwe bazanyira omupiira bagiyita attacking is the best way of defending. Attacking is the best way of what? Sente ezitakula nga ziri wamu zeebase kakasa ezo ziri mu kusaanawo, be guaranteed. Nkaddemu sente ezeebase nga ziri mu kifo kimu mbugwosonda simanya kakebe ngani yakamenya n'agaggawala ani andage yakamenya akakebe n'agaggawala najjamu obukadde 10 ye bwe yabujjambu akola ki era bwagwawo mbunze nasonda akakebe mbuzi ng'okasonzeyo emyezi 2 n'okamenya n'okozesa ezirimu naye ng'okasondedde emyaka 10 kati gwe kubamu akafaananyi ng'osonze emyaka 10 ezo sente ne zifuna ekizibu toyinza nakuddamu kusonda obulamu obuvaako bubi because you have a disappointment for 10 what? Yes. Rather get a disappointment for 1 month oddemu okola otya osituke ofune disappointment maybe ya myezi 3 oddemu okola otya. How do we keep our money alive? By investing in fixed assets. Ne bwofuna sente number 2 it becomes a discharge point. Discharge what? Discharge point in terms of overflow at moments of over what? Obadde opulaninga wagula ka protocol obadde okupulaninga kukabeera kukazimbako
kati ab'amafuta gye bavudde mbusimanya bayisaawo eggaali y'amafuta egenda Tanzania naye buli square meter bagigula obukadde 100 kyokka gwe olinawo ploti meka nya n'osooka ofuna obuwumbi 3 Allah subhanahu wa ta'ala bakuziika you're joking bakuziika naye ekisobola okuyamba obutaziikibwa lwa ssente fixed what soko zisaasaanye gulayo ettaka lyo tekako embuzi z'olukumi gulayo ettaka lyo tekako obuyumba gulayo ettaka lyo gulayo emigabo mu kampani gundi gulayo okitegeera sente soko zikola otya sigazaawo miliyoni 10 z'osobola okutegeeragana nazo nga musobola okunyumyamu gwe nazo manyi omuntu abeera ne sente nga takyanyumya olulimi tetuyakola ki asabbaladde omanyi kye bayita okusabbalala obwongo bwegasse how do you know someone has got money wali obaddekaawo notega naye alabika kati azirina okitegeera omanya temperature ziri abaavu kati takyali mu nnomo bw'abeera ng'akwata sente simanya baziraba kati olaba agenza okukakana ng'asigazaamu emitwalo gy'abiri gye yamanyira okusetolinga naye n'aterera n'akola atya n'akakana so overflow moments will not stop coming actually if you use overflow moments well buli muntu yali afunyeko ku overflow nofuna miliyoni 10 nga wadde osuubira etya what do you do next fixed assets era abantu bonna kiri ku likodi abantu bonna nze ne boolaba okolayo kano n'okolayo kano lwakuba mwanyiziza mwine ettima lingi bwe nkulaga akavuka kayumba kamu gwe n'onyiga bunyizi naye nkakasa bali ku online wano kiki ekikunyiiza ofa kinensi just kayumba buki ate kati buzibu bwange olinga agamba nze nakagaana wakagula n'enkabba ne bannaye toja okumbuuza nkikoze ntya actually nno ekibututeesaayo kwe kujjukira embeera eri gye nakola ntya ne ŋŋamba mu butuufu wayinza okubayo omuntu ng'ali mu mbeera eyo bw'aba nga yategeera nti nali mu mbeera y'emu nga wano wentuuse kitegeeza naye akola ki kazi neesimira bunnya bunanzita kasajja ako tukateege ofa kinensi utegeera bwiri era ajja kufa abawange bakakole batya nze nja kufa abewange babutwala obuyumba obwo ng'omwana wo taliddeeko wadde labayo kye nkutegeeza kye kino gulayo buki bu assets abantu bonna betulegedde nga baali bagagga ne bamala ne baabuwala ebitundu 99 ku buli 100 balina ssente naye tebalina assets nkaddemu assets zino endala zenjogedde tebazikola batya naye gwe mbulirayo omusajja ono saagala mwogerako nnyo naye ekyo ekizibu nange size namugamba agaggawala akkirize tumwogereko sudiru banka ye yakola etya oba ani yagigwisa oba yagwa etya ekikulu yakola etya gwe kubamu akafaananyi singa yaliyo singa oliwa naye toyinza nakutegeera nti sudiru yafirwaki kubanga status ye teyakola etya lwaki yalina assets enki nga kali kasammambiro kizibu nnyo okuba n'ebizimbe 100 byonna ne babibba mu byonna wagula byakifere era gwe maama wakola otya emigabo mu kampani 10 gye wagula gyonna gyakifere bannange kiki ani akulogga omugaso omulala ogusinga obukulu eno asset etuyamba okufuna liquidity very soon when we want liquid we can liquidate liquidity tusobola okutunda bagamba omuntu kyalina kyekikola kitya kyekikweyimirira kata gweolina ki n'omugaso ogusembayo emigaso mingi naye nkuwa mikulu n'omugaso ogusembayo it backs our cash backs our cash. Did you know that money is backed by gold?
Era ekisalawo amaanyi ga ssente zo ye gold reserve yo bwezitowa. Did you know? Oba oyo economics tugenze mu mungi. Ekigamba nti kakati shilingi ya Uganda egula 13,500. Kisinzira ku gold gwe muyangamu nga Uganda mu reserve what? Okategeda akantu ako. So, those countries that have monies that are heavy, they are backed, that money is backed by what? Gold. Era eggwanga erina gold omungi lye lisinga ssente ezawaki? Ezawaggulu. Era mu nsi muno ndowooza Switzerland yesinga. Era abantu beeri gavumenti ebawa ssente ne bazigaana. You can Google about them. Government ebawa ssente ne bakola ki? Emisaala. They give them money and they say not what? They don't know what to use that money with. This is a true story, my friend. These guys are on the planet Earth. You can Google. Hey? Definitely wakalira bwere. Bali baba wa sente ne baba gamba omwaka guno sente zammwe banaye tubegaidde muje muzikole mutya. Saudi Arabia baina cash ne baina gold mutono. Naye Saudi Arabia olwokuba baina amakashi okuva mu mafuta wadde amafuta gaabwe mangi naye sente zaabwe value yaabwe si yaki kubanga baina gold mutono. Naye era mu ggwanga eryo bamanyi okubawola ne kata bawola abantu baabwe sente zitaliko magoba ate ne babagamba sente zibasonyiye mujje muno n'endala. Bino byenjogera biri kwa alaali si biwaani. Banange you Google and prove me right or what? Kozesa Google yo. Omuntu omu yambuuza mbwe embuzi ebeera etya emitwalo 75 ne mugamba Google. Kozesa otya? Google nze yange njitunda na rice njitunda kifiiriza. Emitwalo 75 yandibadde nga ya busatu awo. Hey, go and Google the pure breed of Boer. Of what? A Boer goat. Ogenda kusanga ngeri between 6,000 rand to 35,000 what? Rand. Boziza muza Uganda ke kakadde kamu n'ekitundu ku bukadde 9. Kyokka eyo Boer kye kimu ku kirungo kye nina mu YPA what? Kati nze nagula eno Boer nengula Kalahari ku bbeeyi etya nengwata ne mubende ya ejomanye eyo mubende gyoyite ye 15 nembigatta kati mubende ye yase bbeeyi. Okyagedde nagula eze bbeeyi meka nengattamu mubende ne seki kakati gwe nkuguze 75 ngera nkuwadde kopi eri wakati awo. Kyogamba gwe wasa omuzungu muzaala muddugavu. Era bulindi ogirabanga emunyungusemu ekoze etya? Eri wakati awo. So kyekino kyenjogera. So lastly, asset number last. Zeno mbisangula nga manyi nti mwe mwabiwandiise. Asset number last, number 5, is what we call liquid assets. Kituufu ebintu bino obadde obimanyi naye sirowooza nti obadde obimanyi nga bwe tubyogeddeko. Lwaki? Kubanga ffe tukozesa obutima obwawukanako ku obwo. Bw'omala okutegeera value ya assets zino ne bwe nkuteera wano, you are actually almost ready. Because ekintu ekirala kye ngenda okuyambako ye debt, ebbanja. Ngenda kukigatta wano. Debt. Kubanga ebimu ku bintu bye tukozesa nga liquid assets, debt is number what? Debt lyeki? Nsobola okubanga sina ssente wano nenkubira Mr. Kaperuka ne mugamba mpayo kuki? Nja kuzikuwa kuki?
ku Monday olwo nina kisente oba sirina. So debt is part of the liquid what? Assets. But debt is backed by the number 4, which is fixed what? And number 3, which is, because any loan you get, you need a guarantor. Who is going to guarantee here is not your friend. Are we together? I told you need a what? Kati zengenda kulya kawanja ka milioni 2. Mutumba vuki agenda okuneyimirira nga tamanyi nti ebibiri mbisobola. Era ye yategeera atya nti ebibiri mbikola atya? It means he is my what? Okategeda akatwako. Number 2. Kitegeeza butegeeza nti bwe nnema bwenti ye agenda okutwala ki? Sente ezaalisasule. So people think bw'oba n'ennyumba omaze. No. I said no. No. Hey. Number 2, business. Nsobola okuba n'embuzi zange. Eyo business yaki? Yange. Nenfuna ekizibu oba nenfuna obwetaavu bwa sente nentunda enki? Embuzi okuva mu ki? Oli mukwano gwange atunda bya malwaliro. Kozi bya malwaliro. Wakoze ka kliniki. Abadde alina ekizibu kya milioni 15 kyokka gwokoze kaki? Ka kliniki. Nodduka ewuwe nakuwa medical supply. Kyokka sente zabadde ayagala milioni 15 gwe otutte okugula ebiki? Nabanga afunye eki? Chattels. Chattels, this is H. CHATTLES. Chattels ebyomu nnyumba. Solo kwata furniture wange ono engamba kakati mbuzi kyoma we biri era bikeeganye kana akatebe nkatunda. Bana imukalaba bakakola bulungi kalimu n'ekigambo mbuzi ki? Mbuzi kyoma kalimu omutto ogugonda nga ki? Ani akagula? Emitwalo 2 omulundi gumu. Mitwalo 4 mulundi gumu. Mitwalo 7 mulundi gumu nga nina ki? Okategedde akantu ako. Have chattels ebyomu nnyumba. Edda nga tukyewola obusente obutono. Si kibi by the way kwewola busente butono bwewole. Singayo TV bakuwole sente. Totya bbanja lyoli batono likola otya? Omanyi waliwo enjogera egamba. Banange, it is not against the Christian law to borrow. Gwe nsomera ekyawandiikibwa ekigwana okuwewola. Bagamba bugambi nti eyeewola aba muddu wani? Okubeera omuddu musango. Mbadde era muli baddu ba kibi. Toli muddu wa kibi. Obuddu kyeki? Obuddu kwe kukola kyotayagala naye ng'olina okikola okubeerawo. Si bwe kiri? Kati bw'obanga olunda embuzi naye nga tozaagala. Toli muddu wa mbuzi. Kampani gy'okolera ggwe oyagalayo. Njagala nange mu myaka 5 nkole bizinesi eyange mpona okukola ki? Kazi otegeeza buddu. Kati obuddu tubusisinkana mu mbeera ki? Baldawo ne bw'okozesebwa. Manya ne bw'otandika okwekozesa osigala oli mu ki? Kubanga bizinesi gigalewo kale otambule ng'olwokuba gwe watandise okwekozesa osanga egudde. Obuddu tebugenda kuggwawo. So kkiriza nti oli mu ki? Beera muddu naye ng'olina kyofunayo. Obuddu obutalina kye bukuwa nabwo bannaye. Munze nja kukola n'akange nyenya kabina kyekyo kyogenda okukola. Tolina kirala kyogenda funa. Chattels mulimu n'ebisolo. Livestock. Mulimu agricultural products. Agricultural what? Agri products. Oyina emichungwa gyo, oyina biki. Goods. Services. N'ebirala. Ne cash yennyini cash. Abantu mubeera ne cash.
waliwo oli yaŋŋamba akakadde tekava kabina. Akakadde tekava kaki? Akakadde ko kayamba ki? Kuba nako kalina we kakoma. Beerako n'obukadde 10 naye nabwo bina bikola ki? Tambula n'akawumbi tukutegeere nti oli musajja ali serious. Kuba mu lunaku lumu e Uganda si bingi ebiyinza olemu akawumbi. Nga bya lunaku lumu bwe luti si bingi ebirimu akaki. Naye obukadde 10 wano e Uganda abaana bamunywa naddugaza emmeeza. Ffe twakyusamu tuddugaza faamu. So these are the assets. Bino bituyamba ki? Bituyamba cash akuyamba ki? What is the purpose of cash? Why you need cash? Ngenda kulijawo bino ebirala, ngenda kujawo ebirala ndekewo ekigambo kimu date kye njagala okunnyonnyola olwaleero nze kwesonyiwe. Omulundi oguddako tutandike ku kye bayita okukuza, kubanga bino byenkuwadde bikuyambako okukuza ki? Okutandika manya bizinesi. Bw'otegeera bye weetaaga okuba ng'oli mugagga otandika ki? Kati waliwo obutekinikisi obutono bwe ngenda okuwa okuza otya bizinesi okuva ku miliyoni 1 netuuka ku miliyoni 10 neyingira akawumbi neyingira obuwumbi nga nayo kyagimanaginga nga tennaba kuyita mu mikono. Waliwo olabeko omusajja agamba abaana bannema. Naye ng'omanyi nga abaana bwe yabazaala. Kati olaba olemu abaana b'ozadde olwo bizinesi erimu abaana abava ekyannamukaaka. Ng'omanyi abasezi abali ekyannamukaaka buli ku makya bajja ne basuula obugundi awo ne bakongojja. Kati amala okongojja gongojja ng'osaba. Omanyi ebintu byetusanga mu mabizinesi gaffe ebyo. How do you go through all that? Otuke kulebe gamba nti otakyalogeka. Okitegedde? Prayer alone may not be enough. Kubanga Mukama takola muntu kyakola ki? Eyo nayo lesson namba. Mukama takola muntu kyakola ki? He doesn't do what man can do. Nako kawandiike. God does not do what man can do. Mbajja kusangula emira. Jakubeeko n'ensowera zizimbemu. Akujugize nti kati omusolo oguli gukuluma. Mukati weeyambe yamba ove wooli awo. Tasobola talina budde. Akuleka ne gukubalula akawago. Musimanya kakati bamanja kakati Mukama ndi ku mabivi omanyi gomala amabanja. Ogenda kusaba mabivi gafuukenga ekiwalata ky'embuzi ekirekera omutwe ne kikwata amaki amagulu y'olugero mulumanyi mmwe. Kasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi ekirekerera omuki ne kikwata amaki. Kati naawe ogenda funa ekiwalata ku mavivi lwakusaba. Osaba Mukama aggyewo ebbanja atya. Ndowooza mwazirya mwenna ye yakweyimirira. Abamu ku mmwe mwalya n'amabanja nga temusabye. Mukama ngenda kulya ebbanja lino nyamba ndisasule tewakikola. Omaze okutuulamu owoza mbu nsaba. Osaba ki? Akole ki kati olwo? So, how do you do a sustainable business? How do you start a business? How do you see your business grow? Because bw'obanga oyagala kutandika business, eno ye stage gy'oyitamu. Stage number 1 is you pray that God helps you start. All together. Stage number 2, onotandise. You pray, you survive first year, first month actually, then year, then 5 years. But after you survive the first year, now you pray that you grow. After growing, now you pray that you sustain. After sustaining, you pray that you be expoundable. Expoundable. Omanyi yo company zitakyasobola kugwa.
Do you know some companies that will never fail? Maganje oyo mukuzo. Naye companies entegeeza zezi company nga Coca-Cola nti buli gwanga lyo ligendamu ku nsi kuno mweri kati ogenda suula wolekewa eddogo libula we litandikira ne welikoma. Kati gwe Sansira ayagala okuloga Coca-Cola ekole etya kati alogewa Uganda, Kenya, China oba Brazil alogewa. Bwabanga agezezaako okuloga Coca-Cola agenda kukomekereza nga yagudde eddalu kubanga agenda kutaka dingidi ajeyo omulogo mwonna akongojje abukebuke atambule ekisiga nnyuma reverse anti amaze okuteekayo eddagala. Naye abalogo mwine ennaku nga mukola bintu mukola obugodigodi mubanga abali mu theatre nosala emitwe gy'enkoko esatu ate n'ogiziika nga gyetunuulidde. Oli muzimba kalina naye kalina akati omusaayi gw'enkoko gukola nga ki nga seminti nga musenyu. Kale mu byonna mu ddogo lyokola ekimatali nga kiri ekigambo eki eyo essaala gy'osaba okimanyi eddogo kiba kigambo ekyo ekigambo ky'olambiriza ku ddagala eryo kyekikola. Kati biri ebirala okola katemba wabwereere kinyuma ne bakulikodinga ng'oli mu kkubo erya wakati weyambudde wenna oli awo bw'okunama east south west mbasibye ennimiro tegenda kumera. Omusajja yagezaako okugira yagezaako okusera kasooli waffe ne batugamba oyo omusajja nno buli kira abeera mu kasooli wammwe amukola atya. Kyetwakola twalina ekazi nga 3 kyetwakola ne twongerako ne ziwera 10 mugaga kakati asere eno bw'amaliriza eri katumwongereze space wakola ki. Ate waliwo omuntu gwe batawa promotion obadde osera eka 3 kati katuwe 10. So Katonda abayambe musobole okutegeera biki. So this is going to be our business next week. Next month. Bwe tutuuka wano kitegeeza ebintu byonna tukoze tutya. Naye bino nga tetunabituukako twagala tumale ekintu kino kubanga biri ebirala bitegeerekeka mangu. Enkoko zitunda n'ofuna muki, embuzi n'ozitunda n'ofuna ki, bizinesi n'otunda matiriyo n'ofuna sente. Naye abantu batanye ekigambo kino. Kino ekigambo kisobola okunyamba mu bintu bingi. For example, actually ebbanja linkulaakulanya mu kukkiriza. Kino ekigambo kinyamba okutereeramu assets zonna 5. How? Let me start with the spiritual asset. Omanyi okulya looni n'osaba Mukama akuyamba ogisasule mu budde. Waliwo kye bayita CR what? Okay. CRB bagita credit reference bureau. Credit Reference Bureau is this statement of your character. Bagala kutegeera kiwanuka mubbi bwe yeewola akola atya. Ne bw'okola kye bayita bounced check mwabagabagabo buceeke. Alo abagabagabo buki akaceeka kasitaka bouncinga nga bakawandiika eno bounced check 1. Gwe tomanyi bakukubye fine ya mitwalo 10 oba 2 gwe nolowooza nti kyakoze kitya. Naye bakuwandiiseeko eno character nti omusajja oyo bw'agaba check sente tezikola zitya kye bayita bounced what. Ng'ovudde ku kituufu nti basobola okusuuwinga. Omuntu asobola okusuuwinga because you gave them a fake what? Payment. All together. Naye ekyo ng'okivuddeko gw'ofunye erinnya buli lw'okola nga bakola batya. Bano bakola ki ekirala bo banootinga banka bwekuwa looni
If a bank gives you a loan, it registers it with what? By the way, nga ne bank tena kuwa loan. Esoka kebera yeno musajja ono ali atya. Okitegedde basooke bategere ne bwoba nga teweewolangako nga tebalina record bagamba sooka ofune CRB card ne bakuwa CRB wati namba basobola okutandika okuteekako ebikukwatako nti ono yeewozeka mu kitundu wano. Sasula obubi tuloope. Kati kye bayita payment schedule. Your payment schedule is recorded this side. Ekyo kye bakuwa kasitoma l'okufuna looni bwoti. Bakuwa payment what? Kati payment schedule eraga ddi lw'olina okusasula na mmeka z'olina okukola ki. Kati buli lw'oyisaawo ennaku 3 lumu 2 mmeka nga bakuloopa eno. Katugeze obadde wakusasula ennaku z'omwezi nga 14 kasita ziwera 18 nga bakuloopa nti oyo awezezaayo olunaku tu kye bayita arrears. Ani? Arrears nno ze zifayini. Kati arrears zandibadde fayini bufayini nga bakwongeramu bwongezi magoba naye arrears zikola obuzibu zikuwa fayini ne zikuwa ne likodi enki. Jukira nagambye asset number 2 is what? Is what? Is what? Kati ekikuganya okusasula sente zino bagita batya? Lack of what? Olaba bwotandise okwavuwala kubanga asset emu wagisuuliridde. Mwakategeera. Kati nze bwe mbanga nfunye ebbanja nensaba Mukama nti nkuume CRB yange ng'eri ku Niiru. Nyinza okuba maze emyaka nga 15 mu banka naye siinaayo ariya gye nali nsasudde neegi. Tokategedde sisasulangako ariya profit tali kuze ze nabasuubiza netya. Kati ekyo mmanya nti si kyange, ekyo mmanya nti spiritual asset yona akikolako anzijukiza ate nanyamba ne sente nemba nazo mu budde bwe nino zikola ki. That is why I still praise and pray to God that I continue to be a good person. Olaba ebbanja bwe lintuta okumpi ne Katonda. Number 2, ebbanja lino bwe ndifuna siriwa kiko kimu kya 10. We don't pay tithes on debt because that is not our what? But we use this money to get our what? When we get our money, we pay tithes. Kitegeeza nti mu sente embi twajjemu ennamu ne tuzaayo ennamu ne tuwaka ekimu ekyeki. Kati olaba bwenzizeeyo ne ntegeera bulungi ne Katonda. Mukwano gwange ona neeyimirira bwe nkozesa ebbanja lino nanneeyimirira kitegeeza atandise okuneesiga because I borrowed and I'm now paying well. So my friend is proud of what? So it means he can even now get his own money and borrow me and lend it to me rather. Okategedde akantu ako. Number 2, this debt, I can use a debt to prove my asset. I can use to buy my asset of integrity. Omanyi nti omuntu abeeraawo nga talina bw'asobola kakasa bantu banne nti musajja mwesigwa. How do you confirm to me you are a new person nakakulaba olwaki? How do you tell me you are a honest person? Okitegedde kati olaba bwogera n'ojjayo CRB report yo n'ogindeetera n'ondaga nze ni musajja mwesigwa eyo tebagifakinga. Am I talking to someone? I'm using a date to show you that I am a honest what? Because my character is shown here. Mpola sente mwana wa mama, mpola. Nja kukola ntya? Nja kuziza. Ekirala. Ebizimbe byonna bye wali olabye Obed byalina. Wangi? Ebizimbe byonna bye wali olabye Obed byakola ki? Amani economist sebo. Sikwata business nenjijjamu akawumbi nenzimba kizimbe nze sinaago malala. Okategedde? Wangi? Okategedde? Nzimbisa bbanja. Kakudiremu. All my fixed assets, I get them through what? Ate ze nzo mufuna mpola sente zigula ekizimbe ezijjewa.
Every building I own, I get it by what? Everyone. Nkutidde. Ate ne mana ne bagamba munyongere ne capital nkole. Anti ekizimbe nkiguze kati munyongere muneki? Ne business wanira ikayetaagamu sente endala. Olabye otya? Kati nkugambye nti assets zonna ttaano nzijja mu kigambo kimu ki? Banyambye okuzimba ebizimbe, banyambye okugula ebizimbe. Kyokka banyambye n'okumpa capital. Capital is what? Si kashi. Buli lunaku ngula embuzi, gwe kyogamba buli lunaku lwemba ne ssente. Waliwo ensolo tuuka nga nakagula embuzi mitwalo 2 kyokka njagala gula nki? Ndala. Naye nkola ntya? Nkubira banka. Bw'omala okwewola obulungi mu banka ng'oli mwewoze mu ki? Ng'oli muddu mulungi. Weera awo omuntu ayagala kubeera muddu. Ogenda kuba muddu wa boda paka. Kantule n'okutuula nyaabule ngana. Nkugambye, if you don't want to be a good slave for the lender, you're going to be a good slave for the bad style you are living. Ate abababulira amazima be mutayagala. Line ebbanja linyamba okufuna cash. Bw'omala okukwatagana obulungi ne bano bakama abo abakuwola akuwola abamuki kituufu akwetaaga kubanga omuwa amagoba kituufu omukolera naye yaani kati bw'omala okumwetawolako obulungi waliwo kye bayita odi oki odi mu luzungu bakiyita overdraft. Over what? Abamu mugiwulira nafunye overdraft. Nafunye overdraft. Overdraft erimu ebintu bibiri. Waliwo gye bayita secured ne nani what? Naye overdraft bw'otagifuna olw'okubanga olowooza olina ssente. Overdraft ogifuna lwa CRB enneeyisaayo. Okitegedde? Biki by'ozookola emabega bye bikuweesa ki? Overdraft bagikuwa okusinziira ku turnover. Wangi? Kati kyeki overdraft nti otuusa akawunti ye erina emitwalo ameka? 200 what? 200k. Oba kale eriko 00. Tutegerekese. Akawunti eriko 00. 00 tomanyi kitegeeza? Account is balance 0. Balance what? 0. Ku account eriko balance 0. Nogenda nojjako milioni 10. Kyokka nga account eriko 0 balance. Okategedde? Nti obadde tolinaako wadde. Naye ogenze mu banka y'emu gy'otalinaako wadde. Nojjayo milioni meka? Eyo gye bayita over what? They draft for you over than what you have. Era bakuwa limiti nti overdraft yo ya milioni 3 kitegeeza ne bw'oba oyagala nnyo kasita 3 obimalayo okomaawo. Wangi? Okitegedde? Wabula singa ku lunaku lw'ozijjeeyo omala n'ozizaayo teziri mu magoba. Nkakuddiremu nti wazijjeeyo ku makya saawa egi bano abagula amafuta ajjeyo milioni aga 3 kyokka olunaku atunze milioni kiki 10 n'akwata sente ezo n'azizaayo ng'olunaku terunaba kuziba tebamuteesaamu maki. Kyokka ne bwazizaayo nga wayiseewo wiiki bamubalira tugoba tutono nnyo twa wiiki eyo. Wabula waafunira amagoba amangi nga singa azibeera nazo ne zimala omwezi. Overdraft yakukuyisa mu kiseera kimpi. Mu kiseera kiki? Kati no overdraft tujja kuddamu tugyogereko eri butya bwe tukuza kampani nga zikuze ne zifuuka nnene butya bwe tuzisustaininga. One of the ways we sustain those companies is what? Kyovola banyimirira ne nkugamba mu YPA nenyimirira mu maaso gammwe ne mbagamba nti bw'ojja ng'otunda embuzi za milioni 3 emilioni mmeka? Todaka. Toda ki?
kubanga mmanyi nti ne bwe naaba sirina bisatu ebyo nsobola okubaako wenkola ntya nga sirina gwe nkubidde essimu ne ngenda bugenzi na cheeke wadde nkola withdraw ku account eriko 0. Am I talking sense? Yeah. So overdraft gwolaba date eno ng'etakuyamba naye ina level weekuteeka gwomanyi tebayita okufuna milioni 3 nga tokubye essimu bakubira abantu mu mikwano gyo n'ab'eŋŋanda olabe kale basabe n'akakadde tugenze wala milioni 3 basabe akakadde olabe oyinza okwegayirira nkulayira oyinza n'okulya embizi gy'otalya ng'oli akugambye jangu omukolo gwaki gwakusala mbizi ate wokawo ojja okunsanga enkya ŋŋenda Canada gwe musajja gwajeddira ogamba astagafulla ng'olina okugendawo awo weeri otherwise omwana tebamujja mu lubuto lwa nnyina tokategedde tosobola kuba mukristaayo mulungi oba musiraamu mulungi oba mu ddiini yonna mukkiriza mulungi ng'ebintu bino tobikola lyebbanja osobole okutambula obuki kimanye eddiini ezimu tezikkiriza amabanja naye teri ddiini etakkiriza bbanja wabula ndowooza eddiini eya busiraamu tekkiriza bbanja ly'amagoba awo together naye era bw'obeetegereza abantu abo basinga kuba beesigwa batono nnyo abaasiiwuka empiki naye omunayuganda talina bwesigwa omuwe sente zitalina magoba ojja kubulyanga bwebikka kati tukozesa tutya date eno tusooke tudde ku normal dates nga tetunagenda mu overdraft eri naye nkulaze gye kiggwera singa olya loan kiggwera wa it is not just about that loan it is the future plan that you have it is the height at which you want to grow nze njagala ntuuke my dream personally my dream currently I want to be at a point where I can get $1 billion shillings in a day nga sikubye essimu nkube essimu manya nga sikubye ki simu ngende nzijeyo akawumbi and it is not very far. Anti nezo zenina nazo nali sizikola ki nalootanga ndoote kyentegeeza kyeki nga nzijjayo nga tezirina muki ate by the way kano nako kategeere overdraft tekola lwokka nga tolina loan. You can have a loan of 1 billion but at the same time they give you an overdraft of 300 million. Does it make sense? Kitegerekese tokategedde nti olwadde olina looni etambula era ina ne payment schedule yaayo buli mwezi 6 buli myezi 3 buli mwezi osasula naye kaakati ofunye shortage oyagala miliyoni bimeka olw'okuba wakanya nabo ne bakuwa overdraft etera kutambula myezi 6 oba mwaka bwe guggwako ng'obadde otambula bulungi nga bakola batya kati abasinga overdraft zikyakoma ku miliyoni 4 tewali bangi abasukkawo awo nandisa kiwadi bw'oyagala ezisingawo oteekayo ekyapa ne bakola nandisa kiwadi ne bongerako nekiki nandisa kiwadi kwe kukuwa nga tolina musingo gw'okoze otya just bataze butazaafiya bagamba akasajja ako kajja kola ki kati bw'oyagala sente ezisukkako awo nze njagala ziwera akawumbi ng'ate sitaddeyo ki kati edeeti tugikozesa tutya how do we make losses while we have debt omuntu yandibadde yegendereza nnyo sente zibakoze batya naye omuzibu buvaawa how do we lose that money? This is how we lose the money. How much would you borrow now? 2 million. How much would you borrow? 300 million. Kakati njagala nnyo ekifaananyi kiki naye katusooke n'ekifaananyi ekitono. I have borrowed my 2 what? Wanje? 2M. Statistics ezange ze nabala zindaga nti mu looni ya miliyoni 2 ninako kye bayita a third 1 over what
kati soko dividing esente zino by 3. What do you get? 600.66666. Actually this is K. Tegerekese. Tusigaza meka. 1.3 3. Kale katwaleka mu asatu. 1.3 what? We make profit the day we borrow, not after paying back the money. Confuser. Aha! That is what I wanted. I said, the day you borrow the money is the day you make the what? Orunaku lwozeewoze bwe paba. Olwo lwennyini olwo lwokoza maki? Bw'otakola magoba awo kakasa nti ne zino ze wajjeeyo oyinza obutazikola otya. Kati bw'obanga oyagala kulya ku ssente zino ez'amagoba eza looni manya wangi lya ku zino kana akamu asatu nkwegayiridde ne sekwegayirira zonna kakola otya. Bw'osigaza akamu asatu kokka tandika kwewolanga eziweddewo. Oba ogenda kutunda ku bibyo tandika okutunda ku bibyo ng'omanyi nti zino ezisigaddewo sizaani. Baabala ssente ezo nga ssente zino zonna bw'ozikozesa gana amagoba g'okola otya. Tutegerekese. Am I talking with you? Oba mbalese? Nkaddemu? Tuyimiriremu? Musooke muyimiriremu. Nange ntuulemu. Muyimiriremu tusooke tusome akantu kano. Obudde bugenda njagala tukamalirize. Mwegololemu katono, mwegololemu. Mwegololemu. Kale tutuule. Lazima nkubuulira wano simanyi ddiini yo gy'osaba. I don't know the business you're doing and I might not know. But if you learn how to play with debt very well, because everyone has access to money. Buli muntu waliwo asobola omukola atya. You might not be eligible to borrow from the bank. Otegeera? Naye you can be eligible to borrow from someone. Waliwo omuntu gw'okuze naye ng'akola atya? Ng'akumanyi asobola n'okuwola ezitaliko maki. The problem is, are you able? Are you what? To pay back. Before you pay back, you must know the mathematics behind the loan. Zino sente bw'ozikozesa mu business yonna ekola amagoba ne bwebeza 10% per month. Ne bwebeza 5% per month. Kubanga 5% times 12 is what? 60%. Teri bank egenda kuwa amagoba gasuka 60 what? Ntegerekese. Nkaddemu. Banka zonna zigaba amagoba okuva ku 16, actually 10. No, 12. UDB egaba 12. Nezigenda paka nga ku 28. Bwe tugenda mu bano bamanerenda bakomanga ku 33, 36. Pachi? Pa anamu. Tegerekese. Omwaka mulamba nga amagoba gotekamu ga 36 per what? Percent. Kati kitegeeza bisente zino bwe nzikolako amagoba 5% per month ngula butungulu n'ennyaanya. Bwe nteekamu akakadde nfuna emitwalo emeka? That is 5% per what? Per month. Kati emitwalo egyo 5 okumala omwaka mulamba amagoba genzizaayo tegaziza kuwera kino. Kitegeeza bwe nfuna 60% ono wa 28 simusasudde emirundi ebiri. Okitegedde? Am I with you? Kati ekizibu ekiva wewa nti tetutegeera sente zino engeri yazigabanyamu. Zino ezaffe bwe tuzijjamu tuziteeka mu kintu ekigendo tuliisanga. Ze tulya teziva muno, ze tulya zivaawa. Tolya zisuka zino. Ye bw'onooyavuwala onoozijjawa z'onoolya. Nkaddemu.
zino bwe ziba tezikumala soko ddeyo nonyo omulimu muki ofa kinensi bwe zinagwawo zonna onolyaki mwaka kyenga temukategedde kati kankakole practically musobole okukategeera bakuba miliyoni 2 zizibwala okubala saba mukama akuyambe obeere ng'obala sente nnyingiko ekibalo kisobole okukola ki kati gwe miliyoni 2 tuzigabanye muki olaba tugenda kubonaabona okufuna investment options kati oli omusajja agambye miliyoni bimeka kati bino ebisatu byentera okwagala 300 what kati bwe tumala okufuna 300 million nagambe tudividingamu by what divide by 3 equals to what kitegeeza ku mukono guno tusigaza miliyoni bimeka eno tulinayo ekiki kino 10 kiguleemu oba mbuzi oba kasooli oba kiki oba kiguzimbe mu nnyumba kyewayagala dde okukola naye kakasa nga sente z'ogenda okulya teziva eno kakasa nga zino zigenda kuba zikola omulimu gumu kusasula bisatu n'amagoba gaki galiko nkategerekese bulungi kati nze singa mbadde gwe nandikoze bwe nti maze okufuna ebisatu wano bisatu bye bakoze batya bye bampadde cash down tegerekese nandikotte 10 n'enkiteeka mu gundi mu mbuzi nze sigambye nti naawe bw'oba okola ebyo bagezi gani dulina bagamba nti enta 5 zisinga embuzi 10 mwali munzise ago magezi gani munzitira bwerere munzitira magezi gani gwe nawe gamba nti embizi zesinga tewali buzibu nze ngambye eki ofa kinensi kakati ebibiri bino by the way munzijukize you remind me I might forget ebibiri bino okufuna sente zino waliwo requirements zolina okuba nazo okufuna sente mu banka buli muntu tasobola kufuna sente mu banka naye kyandibadde very good okufuna sente mu banka okusinga okuzijja mu manere ki kubanga manerenda erina options ntono kyokka banka eba ne variety altogether kale amagoba gayinza okwagala okufaanagana kuba balina functional fees simanya agreement fees simanya processing fees simanya insurance ogenda okubalanga kumpi amagoba nago gasukka mu 30 what 33 okitegedde naye ekizibu ekiri nti bano abamanerenda baba n'obudde butono kuba sente ayagala zirabeko maki ate bakambwe tebayitana mu process sina kindi bakuwandiisaawo nti gamba nti ogitunze kategedde bw'ogamba nti ogitunze nze ndi ku control bwe njagala nkwekyangirako noba ng'okoze otya ng'oguze kati bino ebibiri nze nandibitadde mu ki nze nga nze tegerekese bwe mba ng'ekizibu kyange kyakufuna sente za mangu nenteeka mu kasooli era maize naye wano nze strictly nanditadde mu mbuzi mu kasooli siteeka mu mbuzi embuzi zirwawo wabula kasooli yayangu ya sente buli myezi muki mukaaga nga nfunamu akaki kati ntegeragana ne banka nenjigamba buli myezi mukaaga njagala agriculture loan ya myezi muki kwena kati nze nenga njagala mukaaga so ngenda kugulamu eka za kasooli mmeka kwata ebibiri divide by 3.7 kati kireta jikoni mangu awo 200 divided by 3.7 atano mumeka zezi eka za kasooli zengendo kola ki wanji mubaze mutya ekituufu kiri ki 57 54 200 million divided by 3.7 54 so these are what buli eka njibalira ekitone nnyo okumpa akakadde kamu emitwalo ameka asatu 1 point what kati kwata zino 1.3 times 54 1.3 times 54 70 what 70 million zoka milioni 7 sibwa kiri
kale katubale 7 gakole okatya kati tututteyo installment ekola kya tusasula ku mmeka ne tuddamu season ey'okubiri ne tufuna miliyoni ki 7 what ne tuddamu ne tusasula ku season ku gundi ekola ki okategedde tolyanga looni esukka myaka 3 kano kategere kawandike no kawandika tolyanga looni esukka myaka emeka eyo kitegeeza si size yo wangi ne bwe baba bakulimbye ne bakukirizisa okusasula emyaka emeka oba 6 oba 10 gwe kakasanga mu myaka emeka ogimazeeyo because bw'osuka emyaka 3 ogenda kusanga nga kumpi sente ze walya ze bakuwa nezo zizaayo bikola bitya kati obeere nga tolina value for money okategedde kitegeeza zazze ne zitwaliramu n'eziki mutegeere amateeka ga sente mmwe learn money business money should not go beyond 3 what bw'okwata sente zino amagoba gazo okumala emyaka 6 nazo zigenda kuba miliyoni endala bimeka olaba bwe bakukubye ku mutwe okakubya akantu ako kategedde bulungi tuwala 10 mwana batubanja 10 mwameka tegerekese tuddeyo season endala tulime tukyakozesa capital y'omu tukyayongeramu tudde mu miliyoni meka tusigaza miliyoni 9 tudde mu miliyoni meka tusigaza miliyoni meka asatu ameka tudde mu miliyoni 7 endala eziba miliyoni 2 actually kati tuwezeza omulundi ogwokuki ogwokutaano kitegeeza tusasudde ne ku magoba ne tusasulako miliyoni ameka tegerekese tudde mu miliyoni meka kitegeeza tusasudde amagoba miliyoni 10 mu ameka in total zino sente tuzizaayo miliyoni 4 mu ameka 4 mu ameka 10 kyaffe tetwakikutteko ne mukategedde kino 10 oba twakirya bano abagala okuwasa embaga wawasa omukazi mweyagala abagala okugula akamotoka wakagula ne katomera n'ogula n'akalala abagala okuzimba ennyumba wagikola otya abagala okukolamu investment ogulemu embuzi okolemu ebirala wabikola ki naye zino miliyoni 2 zisasudde looni actually amagobe miliyoni 12 teziwera mu myaka 3 let's assume because it is on reducing what balance okitegedde amagobe kitone nnyo kinene nnyo gajja kuba miliyoni nga 8 oba 7 twakacyenga tuli hamwe kale kazibeere miliyoni 12 tubeera tukoze tutya looni tugimaze era nze bwe ndya looni leero nsooka kwawulako zange bw'oba tumanyi kye bayita money laundering. Money laundering kyeki ekigambo money laundering bakiyitanga kibi nnyo but money laundering is washing money kwozaamu actually kwoza ki kiva mu kigambo laundry okitegedde nti okwata sente embi n'oyozaamu enki kati zino sente eza looni mbi naye twozaamu nti ennungi kale gwe bw'oba olemeddwa okukola kino ekyange kyenkugamba ekya saadi gwejjako miliyoni 5 nezino 5 gagatte ku ki gwefunako miliyoni ameka ogambe nti nze nzigyeko akoota sijja kukola asaadi ey'Obed kankoleko waki nkakase nti miliyoni 3 ze neewoze ninako miliyoni ameka actually that is the 5th Why don't you deploy all of the 300? This one is my money. I deploy it where it is going to feed me. Because while I'm paying the loan, I am feeding. I am eating. So how do I know whose money I'm spending? Sente bwezikubeerako ennyingi, why you must separate it from day one? Agambye, why don't you deploy? That is a very good question. Why don't you deploy all the 300 in one what? When you're spending, it is very easy for you to forget whose money you're spending. Okay?
because you must eat, you must drink, you must have fun, your wife needs a car, and you have some 50 million. Chokobu motoka bakugambye wa milioni 3. Allah, mukocha ayagala okwasa enku. Era ogenda kugulira waawo akamotoka kasindikire senga. Balemo kuyita omukaya jiraki? Banka ejjo kano n'akamotoka n'otandika okugutunula ng'oguzza munda. Separate the money. When you're spending, spend from here. Olese sente z'embuzi. Nzaawula ntya muze najje mu renti wange ow'obuyumba bumuli mu kyalo. Gw'oguzese otunderese emitwalo 7 mwedi. Okategedde? 75 bwe ziba nga ziri ku akawunti yange nzaawula ntya? Wakachenga singa siba na akawunti eziri separate nti ezange zigenda walala n'ezitali zange zigenda waki? Kale wakiri kankwate sente nzijje ku akawunti nzijje wano mu sente za looni nziremu neewole ku looni omulundi ogwaki? Naye nga ntegedde nti neewozeeyo miliyoni ameka? Ngenda zizzaayo okwosa ddi? With this method you're guaranteed of success 100%. Njiddemu oba mugitegedde? Ofuna investment option eri very easy, erina return eyaki? Ng'ate eri secuwa. Diri we twewola olyoka obuze ekibuuzo tokyewalabira. Diri we twewola nga tulina kye bayita limited supply. Limited kati ekizibu ekiri twewola nga tulina anticipated demand entono. We hope, we anticipate that the demand is small. See, had we had a lot of goods, the demand would increase. Ye muntu agenda n'agamba nti YPA wane Kampala labika tekola kanjitwaleko emaki ewakiso oli mukazannyo oyonoona. Twewola nga ababanja ebintu ebyamaguzi okuva ewuwo baagala bingi kyokka olina biki? Kitegeeza nti ne by'onoogula enkya babitwalirawo. Mbuka neewole ngende China gye njo suubula ebyamangu ogenda kutomera gwe sekamatti. Sooka otume gundi agenda yakuguliza ebitonotono. Sooka ogende w'omuyindi akulyeko amagoba mangi naye nga otegedde nti osoose n'ofuna bakaki? Bakasitoma. YPA egenza okugejja okugenda mu regions nga batukubira amasimu. Bogenda ne mu comment section ibo biraba. Mbalala ddi, Masaka ddi, olololo. Kituufu oyinza n'oteekayo ne batajja wadde baali baleekaana. Naye olw'okuba nti obadde oyina amakanda tokola otya? Togiwuga. This is the answer. Number 2, tested and what? Tested and proven. Toteka mu business banaye empya tetwewola kutandika business. We don't borrow to start what? We borrow to re-energize the business whose demand of customers is higher than the supply available right now. Kyekugambye nti nina embuzi emitwalo 2 kyokka waliwo abalina embuzi omutwalo kyokka bagala kaki? Kasi. Naye nga nkimanyi sente njazifuna wiiki ejja nga bano abansuubiza okutwala gino 2 bakoze batya? Kati ate guno omutwalo ndaba gugenda kumpitako bano ab'ebiri bwe banaazitwala naasigaza ki? That is how I borrow. I don't borrow to start a business unless I am borrowing to start a business with an expert. Oba mukategedde? Obadde oyagala kugula migabo mu Coca-Cola. Tulegerekese. Oli sure nti Coca-Cola tegenda kola etya? Retested and what? Ate oyagala gikebera mu byenda bye batagikebedde byebiriwa myaka 1995 ekola. Emyaka gyemaze ku nsi gisinga independence ya Uganda. Oyagala kugula treasury bonds wazitegedde bakugambye nti ziri awo ziri sustainable. Bya government ne bwekyuka gwe sente z'okola otya? Kati gwe kakasanga amagoba gogenda okubanga osasula banka gakwatagana n'amagoba g'osasula ge bakusasula mu treasury bonds ogende wewole ogule treasury ki? Oyina akayumba koyagala okugula
okujjako nga akayumba ako olese banka nekagula togula nyumba tewewola sente nkakudiramu kano kakulu wabadde yagala kubuuza kibuuzo tokyerabira kano kakulu ngoyagala kugula ttaka banka bwe batasobola kugulira ttaka eryo toligula tewewola manya ntegerekese mbukakati banka yekuwe milioni 10 gwogenda osasule ki gamba banka njagala kyebayita asset financing. Asset financing kyeki basasula sente nanyini ki gwe nosasulako 30% bwe nyumba bwa milioni 10 ofirwa milioni ameka banka nefirwa ensanvu anti yeyaguze okategedde akantu ako nkudiremu banka bwe banga goyagala kugula ttaka naye ttaka lino nga sente ezirigula gwe tozirina kasi actually ne bwoba ozirina gano ge magezi genkuwa toziteekayo zoki okujjako nga gwoligulako ye kitaawo actually oba ne bwaba kitaawo oba nayo tewandiriguze nze sikyagula ttaka nga sikozesa banka kubanga nange ntya ki risk kati banka ekola bweti bwe banga ettaka lya milioni 10 banka ekugamba ati sasulako ebitundu ameka 3 gwe ebitundu 3 byoba okola otya oyite banka yekola okunoonyereza kwayo manyi beekyokola ne banoonyereza kino kumbe baana bo bagenda babba otegedde kati gwe beekyokola ne basasula milioni nki 7 kati gwe notandika okusasula banka ne sente zo zino ennamu zobadde naki wozimalirayo ng'era kaki ng'era kale naawe otegedde nti ettaka lyogula ki kubanga oliguzo myaka 3 oba 2 woolizimalirayo nyini zotavangayo ate era bw'omalayo mangu bwoti gamba banka ekwongere sente nki ekyapa ekiri ekisigaza ebeere nakyo emyaka nga 5 ate gofiirwaki era waka obadde ogenda kitereka ne wano banka ekoze etya kyokka wano kyandiyidde omuliro wano tekisobola kukola ki amagezi simanyi obagaze togula ttaka tewewola sente kugula ttaka gamba banka jangu ongulire ki lye lino lyenjagala kati gwe buuza ekibuuzo kyo ndyoleke ngende ku biki bye weetaaga okufuna looni kuki ekikumi osobola okuwaako ku 10 gana amagoba ge wamaze okwesasula okitegedde naye omala kukakasa nti ziri zigenda kuzza omuzigo bino ebibiri omala kakasa nti wobitadde bizza omuki naye bw'oba tewekakasa lindako okuwa eky'ekkumi gira oyozaamu atogether naye nze nga wentuuse manyi bulungi nti kasooli mu buli ngeri yonna agenda kumpa ki era bwe nfunayo milioni 600 nga ngamba kwata sooka onsimbiremu wano kasooli nga nkwata ebibiri nga nsooka mbiteeka wali mu mbuzi nkuwa example I am very sure sente zetuwaako ekimu eky'ekkumi ze sente ze bayita amagoba tetuwa ku capital tegerekese capital bw'owa ku capital kitegeeza olwo Katonda omuwadde kyatayagala kategerekese bulungi ako actually Katonda tayagala kumumanyiira yakusaba 10% gezo osusseeko muze nkwadde 15 kwegamba yali tamanyi kuwandika 15 tayagala ako kamanyiiro ne fujjo liri mwekozesa era ziri bw'oba oziwaayo toziwaayo nga kimu kyaki ezo genda oziyambemu abanaku oleramu emirimu gyeyo ate era tokisussa tokola otya manyi mwetumiikiriza nnyo buli omu g'oyamba omala okwavuwala nogamba banaye nga mbadde mbayamba ani yakutuma okutuyamba okategedde bye bino bye weetaaga okufuna looni naddala eya banka one weetaaga kye bayita collateral security number 2 weetaaga kye bayita turnover weetaaga bank account weetaaga CRB eri gye nakugambye weetaaga business
wetaaga garanta, wetaaga national ID, wetaaga LC chairperson. Hey, oseka temwagala babuuza indalo no boyagala looni ofunana akusayiningira. Kyekirala application. Ebimu ku bye nakugambye bw'obanga otuuse nga wetaaga sente nnyingiko, wetaaga kye bayita audited books of what? Audited books of accounts. Bw'obanga era wetaaga ku sente nnyingi ojja kwetaaga kye bayita management what? Management accounts. At least za mwaka. Nga wetaaga sente nnyingi era ojja kwetaaga ku kye bayita bank what? Statement. Ekimu ku bye neerabidde ku mikwano gy'oteekwa okuba najjo, wetaaga okuba ne financial advisor. Wetaaga okuba ne mukwano gwo ng'akola mu bintu bya sente ebyo. Nze sibangako best man, naye omulundi gwe nasooka okuba best man nali best man ew'omuntu ankolerako ku bya sente. Financial person. Era bwe tusisinkana twogera ku looni n'ambalira kakati omanyi nti wootuuse osobola okwewola miliyoni 10. Omanyi nti gobeereyo ng'otya nga tomanyi na kusobola nti banka esobola okuwa miliyoni 10 naye ng'oli qualified. Kati oyo financial person bw'omusisinkana olw'okuba ye gwe mulimu gwe akola mu ki? Mu banka tegerekese ate akwagala olw'okuba osasula buki? Amanya nti gwe gwa green ticket, baziyitanga ticket, bayita green ticket. Era nze omu ku balina green ticket. Kati oba green ticket buli kaseera akusomeramu naye olabye otya akubo tukakulozinga off tukukoleremu ka top up. Obo bonna mbumanyi kubanga ndudde nga nkola buki? I'm a product of loans. Njagala kubanga gwe osobola okuwandolinga amabanja. Nga tonna bakwagala kubanga nze. Be sure you can handle what? Debts. Kati ze mufuna mpola capital mujjewa. Ekisooka saagala kutunda ki? Mbuzi. Tutegerekese. Saagala kutunda ki? Saagala kutunda ttaka. Kyokka njagala cash. Ngenda mujjawa. Kagere Robina gwe nandikubidde ajja kumpayo obukadde 2, 5, 10. Tasobola kusuka ku 10 Robina wange mumanyi. Sanyi we namukubira naye ampeeyo 10 oba 15. Tajja kusukawo. Ate nawo kunnyonnyola nnyo njazizza. Muganda wange yandimbadde miliyoni 10 newankubadde azirina naye agamba business wagala gisuula. Okategedde akantu ako nti olina amakubo g'okufunamu sente maki mangi naye abasobola okuwa sente nyingi si baki kubanga nabo ze balina. Kati gonsaba miliyoni 3 nze nina mmeka? Okategedde nange ze nkoze bwe mba n'akawumbi n'ozijjako 3 omanyi kyoba okoze. Business ogisaddaasa ogiyuzaamu olubuto. Bw'aba mwana tosaasidde osaze busazi kibuto kya mukazi n'oyiza. Collateral security. Emigabo mu share mu kampani gisobola okuba nga collateral. Ekyapa kisobola okuba collateral. Endagaano y'ettaka esobola okuba collateral. Kadi y'emmotoka esobola okuba collateral. N'ebirala ebiringa ebyo. Turnover kyeki the 3. Degree tekuwadde olw'ataano. Era totawaana. Eyo degree genda ogisingire maama waakuwa essente. Turnover kyeki? Turnover kakasanga bizinesi yo eyina kye bayita sente. Olaga sente ezazza olunaku. Munnaye ne bw'oba wabiwandiise mu katabo nga kano tebalina buzibu. Bajja kutwala nti byobawandiise muno maki? Kasitoba ng'osobola obbakakasa nti emyezi 6 obadde okikola. Waliwo lumu nalya looni. Temumpuliramu ababbanka muveeko. Nalya looni. Naye nga amazima nagula receipt book ku NASA. Nempandiikamu nguze
nguze plot ya milioni 3 kati njitandise gitundako tunze 6 tunzeko plot 2 tunzeko nga nkola receipt neziyuzamu noziteekawa ombuuza okategedde nenkwata receipt buku ng'erabika nti enetera okukola ki nembalaga buli mwezi nfuna sente olunaku nkola milioni 5 ku 7 ne balabira ddala naggagga olwo ekyapa nkirina bizinesi weeri naye cash flow tewali nagula amataka ne gantulamu banaye abasubula amataka mwina amaanyi nze mbawa n'ekitiibwa nagula plot estate nga ziri mu prime place milioni 15 milioni 2 ng'aka katimba mazzi naye namala emyezi egi nga wadde handifulu sinagitunda ekitiiyo kimu nga sinakitunda ne ngamba kalero kabazi kati omugezi olyawo looni kubanga otuusa okutubira sikyalina ze nsasula abakozi n'ebbiru y'amazzi ekoze etya ngamba kakati bwe bituuse bikoze bitya ne ndooka ngula akatabo ku nasa ne nkola kuva mwaka guwedde bino byensula mu time check kolo time check yagweramu ekyo bwe mpandiika kwano nguziza plot ya 7 ng'era nsobola n'okubikunyonyola buki banka bwe yajja enkya okulaba business nembalaga proof of turn what kasita otegeera kye beetaaga you prepare on what otherwise ogenda kusaba loan bajje bakukebere nga bino tokola otya kati ate baba tebakyakuwadde oba inagenda mu banka ndala ate jjukira nabo bajja kukoma kati ajja kujja akebere kino akebere ne kino akome wano kati asange nga kino tokirina bino ebisigadde tokoze otya kati bwogenda mu banka endala ate bakusabe kino nga nakyo nekyo tokola otya kyova olina obitegeera before you go to any what ne bw'onooba otuuse ng'obyerabidde ng'onkubira sikwata genda wa banka manager wo kati akukolera omubuuze naye bino mpandiikira ebintu ebyetaagisa singa omuntu aba ayagala ki osobola obyejjukanya kati bw'ofuna turnover yeyo gye nkugambye bank account bagikugulirawo osobola omuntu kubanga tolina bank account naki nabo nze sente zange sisiteeka mu banka muli babbi bwe bagambe matere ni muli babbi sibateresa ki bajategeera nti ono fala naye alina obuki kubanga alina ekyapa kye alina ne taani ki business weeri so bank account bajja gikugulirawo era egendeko ki loan eyo number 2 CRB bw'obanga naye togirina bajja gikola batya kati obuzibu kwe kubanga ng'ogirina nga naye tetambula bulungi abadde ayagala milioni 10 bayinza okwegumyagumya n'obanyonnyola simanya business yali egudde milioni 10 bakuwe 10 naganye katuddemu tukwetegereze kakatula kati tukola tutya tetukutegeera bulungi naye bw'obanga togigolangawo it is better bagikugulirawo ne batandikala ku account yaabwe business kiki kyokola bino ebirala bw'oba obirina nga naye tolina mulimu tebakuwa sente abamu balowooza banka nzibi gwe mubbi banka nzibi kuki kyogamba etuta ekyapa kyo yabadde tosobola genda ekigule mu kusooka kankuddemu tokategedde kankakuwandiikire wano obadde oyagala ekyapa kyo kibalwa milioni meka kati banka ekuwadde milioni 7 sikugambye wano tibakuwa 70% ekuwadde milioni ki kyogamba 3 agabulako gwe wataddeko ge yabadde terina yabadde terina milioni 3 gwe nejje ogiyambe ogitereko ogigulire ettaka lyenekubbako does it make sense banka teyagala sente teyagala ttaka lyo eyagala sente zaayo abantu abagamba nti banka nzibi manyize bwe mba nsobesa seekubira ludda omuntu agamba nti banka nzibi ekibuuzo zo zennyini ze baamuwa yazizizaayo zonna baamuwa milioni 7 gwe bayita kola manya capital si kyekyo 7 zonna yazizizaayo awoza banteekamu amagoba mangi kyokka nga ne ze baamuwa takola atya ze bayita principal teyazimalaayo kitegeeza yayagala okubba ki era tobyogera nga mu bantu abamanyi ssente nti banka yanzibye etya osobola otugamba nti manerenda yakubbye ne tukitegeera kuba ne lwoozi tuteyeekweka nagamba olunaku luyiseewo naye banka ekuwa n'omwaka mulamba teri muntu agamba nti bamutaddemu amagoba mangi nga yasasudde capital oba gwe bayita principal
oteeka okuba ne bizinesi emuva ssente era bizinesi eno asangidwa ng'agirina oba naggulawo awaayo ID ye era n'asayininga ne ku bipapula biri bwe ziri kulema yalikola atya national ID eyo mugimanyi LC1 chairperson leeta bajjawo ne bamubuuza ssebo lina ettaka lya Obed nti okkiriza nti musajja wa kitiibwa tumuwole ssente nti okkiriza nti anasasula nti nze oyo musajja talina buzibu muwe ki akageze kakutande chairman agamba oyo musajja mubbi banka tekuwadde wadde olwataano tegerekese kakasa nga chairman akumanyi ng'ate weeyisa buki application eyo basobola ogikuwandikira oyo yennyini asobola ogikuwandikira mugambe nze simanyi byakuwandika ebyo gw'osayininga ku lupapula yakola atya awandiike tosumbukana nabasoma kati audited books of accounts ezo zijja ng'oli mu miliyoni nga 10 kudda waggulu ne miliyoni 5 tebagala audited books kasoyingira 10 2 3 5 batandika okubuuza audited what era tosumbukana nazo kuba tozirina oyo yennyini akukolako mugambe nze sibimanyi ebyo nze byemmanyi bye bino by'osanze wabula nja kuwaayo akasente okola otya agende mu bali abali certified bakukolere ki kuba ye yamanyi bakolagana nabo abagambe kye beetaaga bakikole kati management accounts era nazo bazikusaba oyagala sente nnyingi management accounts bayinza oziba otazikusaba ng'oyagala miliyoni 10 bayinza ozikusaba ng'oli mu miliyoni 5 n'okudda waggulu management accounts ye statement ya kampani eyo eragawanga balance sheet butya bw'ozookola wano oba tokyali mu bino ebyokugetageta biri byenageta luli oba tokyabigeta wano kubanga balina obikwata ne babikompeyalinga ne banka statement kati wano tebakubuuza turnover bakubuuza management aki singa otuuka ng'oyagala sente nyingi bakubuuza management accounts kati ne bazikompayalinga ne statement bwe basanga nga difference nnene management accounts zo ziri waggulu kyokka bank statement eyogerako miliyoni 10 kyokka ate management accounts ezogera kawumbi oba bakukoberawo oli muki bwe tuba ne date we can do a prosper kituufu osobola okuba ng'obaze ebintu nga biriswa okugeza ba gavumenti yakuwadde contract nitusavingangako mu gavumenti naye kimanyi nti obukoko osobola obufuna kyokka bagambe buli kakoko ka mitwalo emeka